सदस्य हैं। ये पीजी एवं शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, सीसीएच स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर एसएम सिंह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान पुरस्कार है आईसीएमएच एम्स 2014 में, उत्कृष्टता पुरस्कार 2017 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2005 दिल्ली में, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2006 में इन्हें मिला। डॉक्टर बी के बोस मेमोरियल हैनीमैन राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में, आइकॉन्स ऑफ हेल्थ अवार्ड 2018, टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड आइकॉन्स अवार्ड 2015, 16, 17, 18। इनके प्रस्तुत वैज्ञानिक पत्र है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्राजील और अन्य 10 देशों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलनों में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से साक्ष्य आधारित असाध्य मामलों का इलाज किया गया। डॉक्टर एस एम सिंह द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द मैन इन हेल्थ, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, द मेडिसिन पीएफ एक्सपीरियंस, हिंदी अनुवाद, ब्रोंकियल अस्थमा और होम्योपैथी, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। सर का आज का विषय है बसंत ऋतु का होम्योपैथी के साथ आनंद। सर आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। नमस्कार। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एम के साहनी साहब को सादर प्रणाम करते हुए, क्योंकि मेरी प्रेरणा के स्रोत वही हैं। कभी कभी वो मुझे कुछ ऐसे शब्द दे देते हैं जो मेरी प्रैक्टिस में बड़े काम आते हैं। जैसे कुछ नक्श भूमिका में सिखा दिया कभी किसी में। तो आज हमने डॉक्टर साहनी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि सर इनिशियली आप हमें प्रवोक तो करें कि इस विषय में क्या बोलूं। तो उन्होंने जो बताया वो थोड़ा बहुत जो मुझे स्मरण रहा, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि आमतौर पे जब सर्दियां अलविदा कहती हैं तो ये गर्म सुखद बसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये मौसम सभी के लिए इतना सुखद नहीं है। उन लोगों के लिए जो मौसम के प्रति संवेदनशील हैं। यह एक ऐसा समय है जिससे वे डरते हैं, क्योंकि इस बदलते मौसम का मतलब है कि उनकी समस्याओं का वापस आने की संकेत। कुछ के नाम बताने के लिए, जैसा आप जानते हैं, जैसे एलर्जी, माइग्रेन, अस्थमा, मनोदशा संबंधी विकार, आमवादी विकार तथा त्वचा की समस्याएं ऐसी हैं जो मौसम परिवर्तन से उत्पन्न होने या बढ़ने की एक बड़ी प्रकृति दिखाती हैं। अजीब बात यह है कि ये स्थितियां ऐसे मौसम के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में अधिक होती हैं जब मौसम एक ऐसा मौसम जो दूसरे मौसम में बदल रहा हो। उदाहरण के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि श्वसन संबंधी एलर्जी या तो और बढ़ जाती है या गर्मी से ठंडे मौसम में परिवर्तन के दौरान या ठंडे से गर्म मौसम के परिवर्तन के दौरान, यदि हम स्मरण करें अपनी मटेरियामिड का, तो बोरिक के जैसे श्री गणेश होता है वहीं लिखा हुआ कि डेज आर वार्म, नाइट्स आर कोल्ड। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, एंड डलका मारा स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिम्टम, ये एक पहला लक्षण जिससे श्री गणेश करते हैं डलका मारा को। और जहां दिन में गर्मी हो, रात में हवाएं हो, ठंड हो, और उसमें भी ड्राई विंड्स हो या कोल्ड विंड्स हो, इनके परिवर्तन भी हम पे होते हैं। अतः
मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर वर्ष के दौरान सबसे खराब मौसम समय होती है, और उन व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत सुग्राही होते हैं, परिवर्तित वातावरण में प्रभावित होने की संवेदनशीलता रखते हैं। एक लोग वो जो कम से कम बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, इतना कि दिन के समय के सामान्य परिवर्तनों को सहन नहीं कर सकते। उनमें तापमान में बदलाव के कारण दिन के दौरान कुछ समय में मजबूत लक्षण आ सकते हैं, और कुछ घंटों के भीतर ये लक्षण गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि बदलाव हो रहा है वातावरण में और हम चारों तरफ घिरे हुए हैं इन परिस्थितियों से। साधारण गतिविधियां जैसे कार से बाहर खुली हवा में जाना, या यहाँ तक कि एक कार में खुली हवा में जाना या उसके विपरीत लक्षणों को ट्राइगर कर दे, बढ़ा दे। अतः इन सब चीजों को प्रभावित करता है बदलता हुआ सीजन लोगों को। वे 1 मिनट में ठीक हो सकते हैं और दूसरे में ही मिनट में सर्दी और नाक बहने के गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट इतना पड़ जाता है कि सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है और आश्चर्यजनक लगने लगता है कि ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ लोग जो अपने जोड़ों के दर्द की स्थिति से मौसम विज्ञानी जितनी सटीक बारिश की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, जब मैं आज से 3 दशक पहले अपने क्लिनिक में जा रहा था, नीचे मुझे मैडम मिसेज रत्नाकर मिली, आईसीएस। तो मैं सोचा आईसीएस आईएस तो होता है, पता लगा स्वतंत्रता के पहले 1947 के पहले आईसीएस होता था। तो उन मैडम ने मुझसे पूछा, मिसेज रत्नाकर ने, कि डॉक्टर सिंह आप बड़े उत्साही देख पड़ते हैं, आप क्या मुझे रोडोड्रोन दे देंगे 200 या 30 के एक डोज? तो एक मेच्योर्ड महिला और बड़े कायदे से बात करने वाली योग्य महिला, हमने कहा मैडम क्या करेंगे रोडोडोन? बोले लगता है कि कहीं बादल आ रहे हैं, घुड़क रहे हैं। हमने कहा इलाहाबाद में तो बादल नहीं घुड़क रहे हैं, बादल दिखाई तक नहीं पड़ रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि देखो मुझे चक्कर आ रहा, कहीं बादल अप्रोच कर रहे हैं थंडर स्टॉर्म के लिए। हमने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर यूनान का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ नाम सुना, बड़ा काबिल नाम सुना है मैंने। यानी कलकत्ता में उन्होंने बताया था कि मौसम में व्हाइल अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म यदि उलझन परेशानी हो तो रोडोडंडा ले लेना। अतः मैं उस एंटीसेपेटरी अप्रहेंशन में घबराहट है दे दें, मैंने दे तो दिया, लेकिन मैं इतना परेशान हुआ, नया नया कलकत्ता से आया कि इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया मुझको, फिर भी हमें लगा कि सिम्टम गलत है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में कानपुर में इतना ज्यादा थंडर स्टॉर्म हुआ था, इतनी बिजली गिरी थी, इतने बादल थे, 3 लोगों की मौत हो गई थी उस आकाशीय बिजली से। तब मैंने सोचा ये अनुभव बता देना, भविष्यवाणी कर देना परिवर्तित वातावरण को देख करके कि रोडोडंडान में क्या होगा। अतः ये बात सीखने को जब मिलती है कि चेंज ऑफ वेदर में थंडर स्टॉर्म विंडी था वो, और ड्यूरिंग अगर होता है तो ये हमारा फास्फोरस हो जाता है। आइए केंट की क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से लेसर राइटिंग को पलटें। एक महिला ने केंट के क्लिनिक में आके कहा, डॉक्टर साहब मैंने कई बार आपसे कहा कि देखिए इस समय ये सीजन ठीक नहीं है,
आखिर मेरी बच्ची को चक्कर आ गए, गिर गए, झटके आ गए, थंडर स्टॉर्म हो रहा है और ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म होता है। डॉक्टर केंट साहब ने लेसर राइटिंग में लिखा कि फास्फोरस 10 mg की एक डोज दी गई और वो ठीक हो गई। अतः एगारिकस में भी ड्यूरिंग हो या बिफोर हो, ऐसे सोराइनम में भी है। इस थंडर स्टॉर्म के विषय में तो कोई अप्रोचिंग टू थंडर स्टॉर्म अप्रोच कर रहा है और वो कह देगा कि रोडोडेंड्रॉन है। अतः बदलते हुए मौसम के विषय में भी लोग जानकारी दे देते हैं। तो जो लोग गठिया और जोड़ों के विकारों से पीड़ित हैं, उनके लिए ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो मौसम में बहुत ही अजीब बदलाव पर प्रक्रिया करता है। अगर एलन्स की नोट हम देख लें तो पहली ही लाइन लिखा हुआ कि कैसे एलियम सीपा में क्या क्या बदलाव आ जाता है। अतः हमारे बदलते हुए मौसम में उनके लिए औषधियों को खोज लेना, स्थिति को समझ लेना, खराब होने से बचने के लिए, या जब आसमान में बादलों से घिरा होता है उसके प्रति सचेत हो जाना। अब दो बड़े सवाल हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या इसका कोई समाधान है। अच्छा, केंट ने अपनी फिलॉसफी में ससेप्टिबिलिटी की बात कही। कुछ लोग ससेप्टिबल हैं, वो इम्प्रेस हो जाते हैं बदलने से, मौसम के बदलाव में, और वही बदलता हुआ मौसम कुछ लोग ऐसे हैं दोज हु आर नॉट ससेप्टिबल टू बी इम्प्रेस्ड। तो जहां ससेप्टिबिलिटी होगी वहीं सिकनेस होगी, और नो ससेप्टिबिलिटी नो सिकनेस नो नीड ऑफ होम्योपैथी, ये केंट ने अपनी फिलॉसफी में लिखा। अतः बहुत सी चीजों में हम लोग देखते हैं कि इस समय डलका मारा दूं या एकोनाइट दूं या स्पॉन्जिया दूं या हीपर सल्फर दूं या एलियम सीपा दूं, आदि आदि औषधियां देखने से साफ पता चल जाता है कि कौन प्रभावित है कौन नहीं और कहाँ एकोनाइट है। अतः पहला भाग का उत्तर तो ये है कि चिकित्सा विज्ञान मौसम की विविधता के कारण होने वाले सभी विभिन्न प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं है। हमारे चारों ओर वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, विद्युतीय चुंबकत्व के स्तर से परिवर्तन, कुछ संभावित स्पष्टीकरण हैं जो इसमें फिट बैठते हैं। अतः होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पर यह पता लगाते हैं कि सुबह तक तो ठीक ठाक था, सुबह उठने के बाद सारी तकलीफें हो गई, उठते ही क्योंकि सुबह ठंडक की लहरें हो गई और दिन में तो गर्म था। तो इन सब चीजों में बहुत फर्क पड़ जाता है। आइए केंट साहब से कुछ बातें करें। तो वो कह रहे हैं कि गर्मी के दिनों में कुछ लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं और एक ऊंचाई तक चढ़ने के बाद एकाएक शीत लहरी ठंडक का आभास करते हैं और उनका पसीना जो पहाड़ी पे चढ़ते समय हुआ था सब सूख जाता है। तो सडन सप्रेशन ऑफ स्वेट से जो उनको तकलीफ हो गई वो डलका मारा होते हैं, चाहे वो रूमेटिक अर्थराइटिस हो या और भी कोई तकलीफें हो। वो घूमने गए थे, घूमने के लिए नहीं उठ पाते। इतना ही नहीं, केंट साहब और भी कुछ कहते हैं कि जब स्कूल में ये आइसक्रीम बेचने वाले या कहीं भी, ये हम लोगों ने भी देखे कि बाहर के गर्मी में खड़े हैं और भीतर हाथ डाल करके बच्चों को आइसक्रीम निकाल के बार बार दे रहे हैं। एक बार गर्म हवाएं हैं, पसीना हाथ में आता, दोबारा वो बॉक्स में हाथ डाल के बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें आइसक्रीम दे रहे हैं, पसीना सूख जाता, ठंड। उन लोगों को भी कैसे हाथ में दर्द होता है, कैसे रिस्ट जॉइंट में दर्द होता है, इन सब बातों को देखते हुए कॉज एंड एक्शन, ये होम्योपैथी में इसके लिए हमें बहुत सी अच्छी कारगर दवाइयां मिलती हैं
दूसरे शब्दों में कहें तो हमने हीटर और एयर कंडीशन और कूलर आदि जैसी चीजों को जोड़कर हमारे शरीर को मौसम के झटकों से निपटने के लिए कम प्रशिक्षित बना दिया है। परंतु अब दूसरे भाग का उत्तर यह होगा कि एक प्रभावी समाधान होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के पास है। मौसम के हर बदलाव के लिए अलग अलग दवाइयां होती हैं। उदाहरण के लिए होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, एलियम सीपा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जिन्हें मौसम के ठंड से गर्म होने पर नाक की एलर्जी में वृद्धि दिखाई पड़ती है। अतः एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इंक्रीज सिक्रीशन, यही नहीं, नाक के टिप से नेजल कटार वाटरी डिस्चार्ज बढ़ने लगता है। ठीक है, आंखों से भी बहेगा, नाक से भी बहेगा, लेकिन जिसमें एक्रिडनेस नहीं रहेगा वो यूफ्रेसिया की तरफ इशारा करेगा, परंतु जिसमें एक्रिडनेस रहेगा वो हमारे एलियम सीपा की तरफ इशारा करेगा। यही नहीं, और हम देखते हैं कि रोडोडेंड्रॉन जब बादलों के मौसम के दौरान या दरमियान या उससे पहले आमवाती लक्षण बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ी भारी बात है। दे आर सेंसिटिव। ये अप्रोच जब कर रहा है मौसम बदलाव में, उनको भी ये मालूम हो जाता है और उधर रोडोडेंड्रॉन चली जाती है। तो होम्योपैथी के मौसम के प्रति संवेदनशील लोगों को उनके व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार चिकित्सा पद्धति समझाती है, हम समझते हैं और उनका इलाज करते हैं। अतः ये उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली होम्योपैथिक दवा जो गर्म कमरे से खुली हवा में आने से लक्षणों में वृद्धि हो, पीड़ित हो जाता हो, उस व्यक्ति में भिन्न होगी जिसकी स्थिति खुली हवा से गर्म कमरे में जाने से बिगड़ जाती है। तो कहाँ पल्सेटिला होगा, कहाँ एकोनाइट होगा, ये इसे ऐसा कह लिया जाए कि व्यक्तिकरण को उच्च डिग्री के रूप में, और यही बात होम्योपैथी को इस तरह के विकारों से निपटने में पारंपरिक प्रणाली पर मजबूत बढ़त देती है। अतः होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी जबरदस्त कारगर औषधियां हैं जो मौसम के बदलाव के समय, अगर वो कहता है कि हमको गर्मी से हम भीतर आए, हमको ठंड चीजें पसंद है, आइसक्रीम चाहिए, आइसी वाटर चाहिए, सडन उसको तकलीफें हो जाती हैं, टेम्परामेंट उसका पर्सनलाइज्ड है, तो हम फास्फोरस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जहां पर हम लोग एगारिकस को भी देख लेते हैं कि ठंडी हवा से प्रभाव से क्या हो सकता है। एलियम सीपा को जो लिलियेसी फैमिली की, उसको भी देख लेते हैं। और स्प्रिंग कोराइजा, ये पहला 7वें पैराग्राफ में देख लेंगे कि स्प्रिंग कोराइजा जो ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज वो है। आर्सेनिक भी है इसमें और आर्सेनिक आयोड भी है। लेकिन आर्सेनिक को हम जानने के लिए जान लें कि एग्रीवेशन कब होगा, फ्रॉम द कोल्ड होगा, फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स होगा या कोल्ड फूड से होगा, एंड कैन नॉट बियर स्मेल ऑफ द साइट ऑफ फूड। देखिए, कॉल्चिकम अलग चीज है, अगर खाने की महक से उसको तकलीफें हो रही हैं तो कॉल्चिकम होगा। नैश की मटेरिया मेडिका में पढ़िए तो उन्होंने सब्जेक्टिव सिम्टम के रूप में जिस महिला ने कह दिया था कि उन कमरों से फिश बनने की महक से डेथली नासिया हो रही है, तो कॉल्चिकम कैसे उन्होंने लिप्पी की मटेरिया मेडिका निकाल के दिया। और प्रश्न उठता था कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सिम्टम है। लेकिन ये बात अगर हम देखेंगे
तो हमको आर्सेनिक में भी मिल जाती है, लेकिन आर्सेनिक में खाना देख करके उसकी जो महक आ जाए, तब हमको जब नासिया हो जाती हो तब हम देखेंगे। लेकिन जो ब्रैकेट में सीपिया लिखा, सीपिया में दूसरी चीज आ गई, खाना से रिलेटेड है, परंतु उसकी थॉट से सोच लिया और उसकी वजह से परमिट नहीं हो पाता। यही तो हमको कलकत्ता में डॉक्टर लोगों ने सिखाया था। यही चीज है हमारे, अगर पहली लाइन देख लें, दोज हुआ ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लाइन स्पॉन्जिया में लिखा ट्यूबरकुलर डायथिसिस। अगर ये चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, स्लाइटेस्ट कोल्ड, और बड़े मजे की बात मटेरिया मेडिका लिखती है कि पता नहीं कहां से, हाउ एंड व्हेन एंड हाउ ही हैज बीन इफेक्टेड फ्रॉम दी, कहां ठंडक आई, कौन सी ठंडी हवा आई, कैसे उसने कैच कर लिया, लेकिन प्रभावित हो गया। अतः जीएच एलन ने अपने क्रॉनिक म्याद में, और वो ट्यूबरकुलर म्याद को जो लाया है 3 के बाद, वो बड़ी भारी बात किया। तो वो बता रहे हैं कि पहली लाइन में स्पॉन्जिया में अगर ध्यान से देखें तो ये ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, और कफ एग्रीवेशन फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक्स। बाहर से चले आए, कमरा से चले आए, और जैसे कमरे में घुसे देखा कि और ठंडा पानी मिल जाए, गर्म लगा है, पसीने हैं, और ठंडा पानी पी लिया, खांसी शुरू हो गई। एक बात और मजे की बात है कि स्पॉन्जिया की तकलीफें तो शुरू हो गई, और जो दोज हुआ ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं डायथिसिस, परंतु स्पॉन्जिया में एक खास बात है कि जब हम एयर को फेंकते हैं, एक्सपायरेशन, उस समय तकलीफ होगी, और रैटलिंग चेस्ट हमारा एंटिमटार्ट की तरीके से, पिकाक की तरीके नहीं होता, ड्राई होता। और जबकि हम सांस ठंडी लिए बाहर से आके कमरे में, हीट से कोल्ड, और उसमें हमें परेशानी हो गई, तो हम एकोनाइट की तरफ जरूर चले जाएंगे। परंतु अगर इन सब चीजों के साथ हमारे नाक से वाटर गिरने लगता है, और कोल्ड से हम इफेक्टेड हो गए, वाटरी नोज शुरू हो गया, ऐसे में जो सडन चेंज ऑफ कोल्ड विंड से, तो हम, और छींके भी आने लगती हैं, तो हम हल्के से एलियम सीपा को देखते हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है, जितनी ये कोल्ड से प्रभावित हो गया ठीक है, चेंज ऑफ वेदर से प्रभावित हो गया ठीक है, सिम्टम मिल गया, परंतु जितनी बार खांसी आएगी उतनी बार छींके होंगी, जितनी बार खांसी आएगी उतनी बार छींके होंगी। 3 बार खांसे, 3 बार छींके, 4 बार खांसे, 4 बार छींके, तो लिखता क्या मटेरिया मेडिका, स्पैज्मोटिक नेचर ऑफ कफ ends into spasmodic nature of sneeze। इसको इंड्स की जगह पे सीज लिख दिया बोरिक ने। और कंट्री पार्टी में जब देखेंगे तो 42 मेडिसिन में अकेली एक मेडिसिन बोल्ड लेटर है, और उसका नाम है एगारिकस +3 के साथ। तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं कि कोड से हमारे प्रभावित होने वाले लोगों में इंडिविजुअल संवेदनशीलता, ससेप्टिबिलिटी, और इफेक्ट होना सडन चेंज से, कि गर्म से आए तो ठंडे में, कार से निकले बाहर तो ठंडे में, बाहर के गर्म हवा से कमरे में आ गए तो कैसा हुआ, कहाँ प्रभावित हुआ, इस पर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उनकी क्या मोडेलिटी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीजों के लिए हमारी ये मेडिसिन होम्योपैथिक की सोची जाती है, और ये बहुत काम करती हैं। इनके साथ ही एक बहुत बड़ी दवाई है जो बहुत काम करती है। एलेंस की नोट में 2-3 पेज में एक एक ड्रग लिखी गई है, लेकिन एक सोराइनम है जो 5 पेज में लिखी गई है। ऐसी क्या खास बात है? और उसमें लिख रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, और इटैलिक लेटर से कह दिया। तो उसमें क्या लिख रहे हैं? उसमें लिख रहे हैं 255 पेज पे 4th पैराग्राफ पे लिख रहे हैं 8th एडिशन में कि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर वियर्स ए फर कैप, ओवरकोट, शॉल, गर्मी के दिनों में भी शॉल ओढ़े हैं, फर कोट रखे हुए हैं,
इवन इन समर सीजन, ये अनकॉमन है, ये पिक्यूलियर है, ये इंडिविजुअलाइजेशन है, और ये सोराइनम है। ये सेक्शन 153 है कि अगर हमने अनकॉमन देख लिया, पिक्यूलियर गर्मी के दिन में है, काहे साल पहने हो, काहे फर रखे हुए हो, और मोटे लेटर से लिखा है कि क्या लिखा है कि ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर, तो ये चेंज ऑफ वेदर इटैलिक लेटर से लिखा हुआ, वियर से फर, तो ये अच्छा स्टार्मी वेदर इट फील्स एक्यूटली रेस्टलेसनेस, जो ये तो आने स्टार्मी वेदर आ जाते हैं, एक्यूट रेस्टलेसनेस आ जाती, ये भी हमारी गजब की दवाइयों में चेंज ऑफ वेदर में सोराइना में मोटे अक्षरों से लिखा। यही नहीं, स्लाइटेस्ट इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, बाहर निकले और जरा सा ठंड एयर सुबह वाली आ गई और शुरू हो गई तकलीफें हमारी। कवर्स द हेड विथ बेड, जैसे रात में पेशाब करने उठे, अब नैस कहते हैं, पेशाब करने उठे तो बिस्तर गर्म था, सब कुछ था, बाहर निकले तो रात ठंडी थी, दिन में गर्मी थी, लौट के फिर आए और पूरा का पूरा सर तक ढक लेते हैं अपना। अरे कौन सी दवाई भाई? रियूमेक्स, कहाँ पर चर्चा है? ये 7th लाइन मिल जाएगी 2nd पैराग्राफ में। तो हम रियूमेक्स को देखेंगे, रियूमेक्स सब ड्राई होता है, उसमें भी कोई रेटलिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो बोल्ड लेटर में मिल जाएगा हमको एलन्स की नोट्स 8th एडिशन में कि स्लाइटेस्ट इनहेलेशन, जैसे सांस लिया कोल्ड एयर में, कवर्स द हेड एंड बेड, हम अपना मुंह भी ढक लेते हैं कि इतनी इफेक्टेड हो जाते हैं। तो हमें कहाँ रियूमेक्स देना, कहाँ रोडोडेंड्रॉन देना, कहाँ एगारिकस देना, कहाँ डल्का मारा देना, कहाँ एलियम सीपा देना है, कहाँ एकोनाइट देना, कहाँ स्पॉन्जिया देना, कहाँ आर्सेनिक देना, ये सब औषधियों में हम अपनी इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी को देखते हुए कि इस सीजन में बसंत ऋतु आ रही है, फूल चारों तरफ हैं, डस्ट से भी एलर्जी होती है, पॉलन से भी एलर्जी होगी, तो इनमें कहाँ पोथास है, कहाँ क्या है, देखने के लिए होम्योपैथी की अपनी एक विशेषता है और उस पे हम पहचान करते हैं। हमारे पास क्यूरेटिव भी है, हमारे पास प्रिवेंटिव भी है। अगर मुझे मालूम कि एनुअली रिटर्न होगा, चाहे वो एलोथ का हो या हमारे ये एनुअली रिटर्न हो रहा है सोराइनम का हो, अगर हमने पहले ले लिया तो हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखती है, हो सकता हम उससे इफेक्टेड ना हो। एक हमारे डॉक्टर सिखाते थे कि जरा सा डस्ट हुआ तो छींके आने लगी, परंतु एक पल्लेदार जो सीमेंट की बोरियां उतारता है ट्रक से, तो डस्ट में ये पावर है कि उसको भी इफेक्टेड करे, बट ही इज नॉट ससेप्टिबल, वो इम्प्रेस नहीं होता। तो ये प्रतिरोधक क्षमता अगर हम बढ़ा लें होम्योपैथिक से, तो बहुत समय के मौसम के परिवर्तन में हम सुरक्षात्मक ढंग से रह सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई प्रश्न? बहुत अच्छा चल रहा है सर, आगे बढ़िए सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, आप बोलते रहिए सर। डॉक्टर SM सिंह जी, शुभ संध्या। हाँ नमस्कार, कैसे हो? कंटिन्यू कीजिए सर। कोई प्रश्न है? नहीं आ रहा? अभी तो आधा घंटा हुआ। सर कोई प्रश्न? सर आप अभी आपका कंटिन्यू कीजिए, अभी आपके पास में समय है। अभी समय है? हाँ हाँ, अभी बहुत समय है सर। तो जैसा आपने सर सिखाया था। अरे मैंने भी सिखाया सर, मैं कौन होता हूँ? आपसे हम लोग सीखते हैं और आप हमको क्यों नहीं, जोड़ देते हैं? जो सत्य है उसे बोलने का मुझे कुछ क्षण के लिए मौका दीजिए। मैं सभी श्रोतागण विद्वज्जनों से कहना चाहता हूं कि जब भी मुझे कुछ बोलना रहता है तो मैं डॉक्टर NK साहनी साहब को छेड़ता हूं और मैं कहता हूं कि करबद्ध प्रार्थना के साथ कि सर मैं आपको
आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम योर यस मैन, कोई आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए कैसे चला जाए, क्योंकि लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशन आप ही ने पढ़ाया था कि बोलने के पहले डरता है, सोचता है कि कैसे बोलें, आइडियाज ही नहीं है। लेकिन जब शुरू हो जाता है, जब डॉक्टर एम के साहनी साहब उसको शुरू करा देते हैं, तो वो फिर वो बोल जाता है जो तैयारी होती है सब। अतः ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। ये मुझे आज भी बताए थे, 2 दिन पहले भी, कि सर बसंत ऋतु में तो सब लोग खुश होते हैं, वो कौन लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं। तो इन्होंने ससेप्टिबिलिटी बताया, और कुछ लोग प्रभावित जो हो जाते हैं उनको रोकथाम के लिए या उनके एक्यूट प्रॉब्लम को कैसे बचा जाए कुछ औषधियों से, आदि आदि जब इन्होंने हमें सिखाया तो मैंने साहस जोड़ा। लेकिन आजकल एक्यूट प्रॉब्लम बहुत हो रहा सर, दिन की गर्मी और रात की ठंडक, ये लोगों में उनके व्यक्तित्व में, उनके लक्षणों में अच्छा खासा परिवर्तन दिखाता है। तो लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, चाहे वो सांस का फूलना हो, चाहे स्किन की डिजीज हो, चाहे रूमेटिक अर्थराइटिस हो, चाहे वो आ, किसी तरीके की ट्रबल सडन आ गई हो, जहां दिन में गर्मी होती हो, रात में ठंडक होती हो, जो कि हमने श्री गणेश के समय ये इशारा करने का प्रयास किया था कि डलका मारा अपने आप में पहली लाइन जो लिखता है बोरिक में, फर्स्ट लाइन जहां श्री गणेश होता है कि डेज आर वार्म नाइट्स आर कोल्ड, इसका मतलब तो यही हुआ कि मौसम प्रतिदिन बदलता है। तो इस अनुभव में डलका मारा खरी उतरती है। मैंने इससे डलका मारा के विषय में आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि ये वो औषधि है, जब राणा रणजीत सिंह शेरे पंजाब को तकलीफ हो गई थी, जनरल एनासार का हो गया था, विदेश से आने वाले डॉक्टर ने उन्हीं के चैम्बर में राजभवन में ही डलका मारा 6 तक तैयार किया था। और जब डलका मारा उन्होंने दिया था, अभी होम्योपैथी नहीं आई थी इंडिया में, और जब वो ठीक हो गए थे राणा रणजीत सिंह लाहौर के शेरे पंजाब, उन्होंने अपना कड़ा उतार के उनको दे दिया था, और वो वहां से फिर कलकत्ता गए, फिर धीरे धीरे होम्योपैथी की। अतः एक्साइटिंग काज अगर हमें मालूम हो जाए, फंडामेंटल काज हमें मालूम हो जाए, मेंटेनिंग काज हमें मालूम हो जाए, और बदलते हुए समय में जहां दिन में गर्मी हो, पसीने छोड़ रहे हो, शीतल ठंडी हवाएं रात में 7-8 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक हो, तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, कई औषधियां लक्षणों से होंगी, लेकिन पॉलीक्रस्ट, अमंग द पॉलीक्रस्ट जो मैंने प्रैक्टिस में देखा, वो डलका मारा मुझे मिला। चाहे डायरिया हो, जो बस कारण वही, व्हेन डेज आर हॉट, व्हेन डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। अतः कैंट ट्रिपल्टी की जो मैंने बात कही थी कि वो कौन लोग हैं जो पहाड़ पे चल रहे हैं, मटर अमेरिका कैंट की, और पसीने पसीने हो गए एक हाइट तक, लेकिन सडन ठंडी हवाएं आई, कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स में 2 प्रकार के हैं, एक ठंडी हवा ड्राई कोल्ड विंड्स, एक वेट कोल्ड विंड्स। तो वेट कोल्ड विंड्स में कौन सी होगी, और जरा सा देख लिया जाए कि न्यूट्रन सल्फ जाएगी, कि रस्टक्स जाएगी, कि डलका जाएगी, और ड्राई में कौन कौन सी कोल्ड विंड्स में होंगी। और सडन ड्राई कोल्ड विंड से पसीना सूखने के बाद एलमेंट्स फ्रॉम सडन सप्रेशन ऑफ स्वेट, पसीना तुरंत सूख गया हो ठंडी हवाओं से, जो बॉडी गर्म रही हो, फिर क्या पूछना, इटियोलॉजी तो मिल गई। इटियोलॉजी जब काजेशन मिल जाता है
तो मेडिसिन हमारे सामने आ जाती है। अतः बहुत आसान है कि एक्यूट ग्रुप की मेडिसिन में हम कहाँ कहाँ जाएं, रियोमिक्स में जाएं, स्टिक्टा में जाएं, स्पॉन्जिया को देखें, एकोनाइट को देखें, नेट्रम सल्फ स्लिप हो रही थी उसको देख लें, थूजा को देख लें। कलकेरिया तो अपनी जगह पर हाई है कॉन्स्टिट्यूशनल में, सेकंड लाइन में कलकेरिया में, बोरिक में, इटैलिक लेटर में लिख दिया पार कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। हमने सोचा ये पार क्यों लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सीलेंट तो है लेकिन पार एक्सीलेंट क्यों लिख रहे हैं। तो जब पूछा हमने अपने विद्वज्जनों से, भाइयों से, तो उन्होंने बताया एक्सीलेंट तो ठीक है लेकिन पार एक्सीलेंट क्या हुआ। तो उत्कृष्ट दवाई परंतु परम उत्कृष्ट है, वो अकेली एक मेडिसिन है जो पार कहीं मटेरिया मेडिकम शायद किसी दूसरी मेडिसिन में लिखी हो, लेकिन कलकेरिया कार्ब कहती है मैं, लेकिन उसके काजेशन, रूट काज मिल जाए, इस एक्साइटिंग फैक्टर मिल जाए, तभी होम्योपैथी काम करती है। हमसे कुछ लोगों ने कहा क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। हमने कहा इट्स वेरी इजी टू प्रिस्क्राइब होम्योपैथी। एक मित्र के घर में आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, बड़ी रात हो गई, ठीक है, आप जब निकले कि अब चलूं घर अपने, तो गए आप अपनी कार स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हुई। तो देखा करे कार तो ठीक ठाक थी, अब क्या हुआ, देखा वो चाबी बदल गई। लौट के आए, मित्र से कहा कि चाबी बदल गई, मेरी चाबी यहीं छूट गई, मैं तो आपकी चाबी लेके चला गया। वो अपनी चाबी लेके आए, अपनी कार स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। इफ योर मेडिसिन इज राइट, इफ आवर सिलेक्शन इज राइट, अगर हमारी औषधि चयनित औषधि उपयुक्त है और सही है, तो होम्योपैथी काम करके रहेगी। कंडीशन यही है कि रिवर्सिबल चेंजेस पड़े हों, इरिवर्सिबल परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस ना आए हों, वहां भी बेनिफिट होती है। अतः होम्योपैथी में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग आजकल बदलते हुए मौसम में, जहां हम कह दें कि बसंत ऋतु आने वाली है, कुछ दिनों में होली आने वाली है, खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीने पसीने हो गए, ठंडे पानी से बॉटल से लोगों ने नहलवा दिया या कुछ भी हुआ, तो देखें कि रस्टस कैसे काम करती है, कैसे सर्दी जुकाम में हमारे लिए एलियम सीपा एकोनाइट करती है, कैसे डलका करेगी। ये आने वाले सीजन में भी होली के दिनों में देखने को मिलेगा। परंतु कभी कभी समाचार पत्रों में आ जाता है कि अगले, अभी यहाँ इलाहाबाद में आया था, माघ मेला समाप्त होने के बाद अगले इतवार को बादल आएंगे, पानी बरसेंगे। वाकई बादल आ गए थे इतवार को, और कुछ घुड़कन शुरू हुई थंडर स्टार्म, लेकिन अप्रोचिंग टू थंडर स्टार्म ये रोडोडेंड्रॉन होगा, और ड्यूरिंग थंडर स्टार्म ये फास्फोरस होगा, और ड्यूरिंग एंड बिफोर थंडर स्टार्म ये एगारिकस होगा, सोराइनम होगा। अतः हर मेडिसिन किन परिस्थितियों में बदल जाती है, इसका चुनाव एक कुशल होम्योपैथ करता है, और वो इस बदलते मौसम में अच्छी औषधियों को चुन लेगा, और वो निश्चित रूप से दवाइयों को खत्म करता है। मैंने जो सफलताएं पाई है, जब एलियम सीपा का क्लिनिकल सिम्टम है पेशेंट में, तो एलियम सीपा विल नेवर बिट्रे, काम करके रहेगी। और लोग बोलते हैं यार ये कौन सी दवाई दिया, छींके भी कम हो गई, नोक से कटार भी कम हो गया, और पतला पानी थोड़ा सा खुरदुरे टाइप का टिप ऑफ नोज से गिर रहा था। वो तो टोटल पिक्चर है एलियम सीपा। और ये तो इट हैज टू वर्क, इट हैज टू वर्क। होम्योपैथी फेल नहीं जाती, बशर्ते कि आपका सिलेक्शन सही हो। हुकुम सर, अभी भी समय है। अभी भी समय है सर, अभी भी समय है, आप घबराइए नहीं सर, आप बोलते जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको सर। आपने कहा था कम बोलना पड़ेगा, तो नहीं हमने नहीं, कम नहीं बोलना पड़ेगा सर, आपके लिए एकदम सब सारा कुछ फ्री है सर। तो कुछ हमसे सवाल कर लिए जाए तो हम शायद अपने 51 वर्ष के हाँ, अनुभव में। पटेल साहब यहाँ पर हैं, आपसे बहुत परम मित्र हैं पटेल साहब,
तो पटेल साहब ही कुछ सवाल कर सकते हैं, हम लोग तो हिम्मत नहीं करेंगे आपसे सवाल। ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ डॉक्टर पटेल, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. हाँ जी, सर कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। मीटिंग ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು. हम डॉक्टर एसएम सिंह जी से हम क्या पूछेंगे, ये हमारे करता धरता है भाई. अरे सर बोल रहे हैं आप हमारे यहाँ लेक्चर एमडी क्लासेस में ले चुके हैं, आपकी विद्वता से मैं परिचित हूँ। चलिए सर, और बताइए लेकिन आपके. लेकिन डॉक्टर साहनी साहब का हाँ, ये योगदान की सुबह 4:30 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे सबको लिख के भेजते, मैं टाइम देखता हूँ कि सो पंक्चुअल, सो रेगुलर, बिल्कुल बिल्कुल. और इतनी अच्छी भाषा लिखते हैं और प्रेरणात्मक रहती है, उनकी भाषा में ऊर्जा रहती है, उनकी भाषा में प्रवाह रहता है, उनकी भाषा में गुरुत्व रहता है। इसलिए मैं इतना तारीफ मत कीजिए सर। नहीं मृदुल जी, जो डॉक्टर एसएम सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं 100% उनके साथ बिल्कुल हूँ. आपकी भाषा, आपके शब्दों का जो जाल बुनते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है हिंदी भाषी होने का हमें गर्व होता है. ऐसे भी हिंदी बोलते हैं. आपका मैं बोलूंगा, आप मुझसे अच्छा हिंदी बोलते हैं। बहुत अच्छी हिंदी, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप. सर अपने नाम के अनुसार मृदुल भाषी हैं भी। बिल्कुल मृदुल जी है, नाम ही मृदुल है. सर आपके मतलब आपने जो बातें कोल्ड की कही है, उसमें एक दो बात मैं भी, अगर आपकी अनुमति हो तो जोड़ दूं. बोलिए सर, बोलिए। हुकुम। अच्छा, ऐसा है, अभी जब आप कभी देखते हो, हम लोग जब प्रवास करते हैं, कार में हो या बस में हो या कहीं भी हो, तो बाहर से ठंडी हवा आती है और एक गाल पर लगती है. उस समय, उसके बाद सूखी खांसी हो या पेशाब की कोई समस्या हो या कोई कोल्ड हो, उसमें कॉस्टिकम काम करेगा. एक. नंबर 2, साइकिल मोटर चला रहे हैं, आजकल बच्चों में बहुत ये होता है, बीच का बटन खुला है और अमिताभ बच्चन की तरह चला रहे हैं. उसके बाद अगर खांसी हो तो छोटी सी दवाई है फास्फोरस. सब बिल्कुल टाइट पहना हुआ है, हेलमेट नहीं है, उसके बाद अगर उसे खांसी जुकाम कुछ हो तो बेलाडोना सोचिए. और सब कुछ बिल्कुल टाइट है, लेकिन आजकल शौक है कि जूता नहीं पहने, चप्पल के साथ चला रहे हैं, और कोल्ड जो है पैरों से अंदर गया है, तो रस्टॉक्स. ये छोटी छोटी जो टिप्स है कभी कभी बहुत काम कर जाती हैं, क्योंकि ये है कॉजेटिव फैक्टर फ्रॉम वेयर द कोल्ड एंटर्स द बॉडी. बस सर यही जोड़ना था. अच्छा एडिशन है सर, बहुत अच्छा आपका अनुभव प्राप्त हुआ, परंतु जो श्री गणेश आपने किया कि कार में एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, तो रेननकुलेसी फैमिली की जो हमारी एकोनाइट नेपलेस है, उसमें बड़े मोटे अक्षरों से लिखा, कंप्लेंट्स caused by exposure to dry cold air, dry north and west wind. अकेली है एकोनाइट, लेकिन नॉर्थ वेस्ट विंग है और ड्राई कोल्ड एयर. जब हम कार में बैठने जा रहे हैं और ठंडी हवा आ गई, हाउ कैन आई निग्लेक्ट द एक्यूटनेस ऑफ इंसिडेंट. इस घटना में जो एक्यूटनेस से कार में बैठ रहे हैं, क्षणिक समय में हो गया, तो उस समय में अपने एक्सपीरियंस में देखा ऐसी घटना में, यार कार में बैठा हो और ठंडी हवा आई हो, ऐसा हो गया, तो हमने एक्यूटनेस देखा. तो उसमें हम बस ड्राफ्ट सूखी थी, ठंडी हवा थी, और ड्राई कोल्ड मीन्स बड़े मोटे अक्षरों से राइट पेज पे जहां कफ लिखा हुआ है, वहां एकोनाइट में लिखा हुआ है. सर तो बिल्कुल सही बात है. अकोनाइट जो है सडनली हो जाता है, अभी बैठा है, घर पहुंच गए, खांसी हो गई, जुकाम हो गया. कॉस्टिकम जो है 1 दिन 2 दिन के बाद होगा, तो कॉस्टिकम काम करेगी. हाँ, इसकी बात बिल्कुल सही है सर. और सर कोई बात, कोई अनुभव? बस आपको सुनना था, आपको देखना था. सर क्लार्क के डिक्शनरी में मैं देख रहा था, तो उसमें एक बड़ा अच्छा
दवा है एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग सीजन, एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग सीजन माने बसंत ऋतु के कारण रोग होना। तो इसका तात्पर्य मुझे ये लगाया कि एलिमेंट्स फ्रॉम स्प्रिंग सीजन मतलब कि सभी मौसम में तो ठीक है, लेकिन कोई बीमारी जो शुरू हुआ स्प्रिंग सीजन में, वहां पर 3 दवाओं का जिक्र किया गया है, कोनियम, कैलिबैक्रम और मर्क आयोडेटस फ्लेवर्स। ये बड़ा मुझे अजीब लगा, कोनियम। और अब कोनियम के दृष्टिकोण में अगर हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग सीजन में, तो कोनियम का जो अप्रोच है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सही हो सकता है। कैलिबैक्रम भी और मर्क आयोडेटस फ्लेवर्स के विषय में मुझे कोई खास अध्ययन नहीं है, मैंने इसमें चर्चा कर सकता हूँ। और एक और अच्छा रूब्रिक्स मैंने देखा वो है कि स्प्रिंग सारे कष्ट जो है तो स्प्रिंग सीजन में आराम हो जाते हैं। तो इस पे जो ओए जूलियन की किताब है उसमें लिखा हुआ है मर्क आयोडेटस फ्लेवर। ये 2 रूब्रिक्स को मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक तीसरा जो रूब्रिक्स है मैं अभी देख रहा था वो अर्ली स्प्रिंग माने बसंत ऋतु के आगमन के साथ। तो सर ने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सुनाया, लेकिन एक जगह पर जेल्सिमियम का भी जिक्र किया हुआ है, डलकामरा का भी जिक्र किया हुआ है, और ये डलकामरा का सर ने बताया, लेकिन एक जगह पर जेल्सिमियम को भी जिक्र किया गया है। तो सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये बात बड़ी अच्छी लगी, परंतु मुझे लग रहा है कि ये क्रॉनिक केसेस में है। जब आपने स्प्रिंग को एम्फसाइज किया बाय पुटिंग अंडरलाइन 10 टू द पावर इंफिनिटिव, तो हमको लिलिएसी फैमिली के एलियम सीपा याद आई। और वो क्या कह रहे हैं, 7th पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि स्प्रिंग कोराइजा, स्प्रिंग कहाँ दिया, स्प्रिंग कोराइजा कॉमा ड्रॉपिंग ऑन द टिप ऑफ नोज। ये एलियम सीपा के लिए मेडिसिन टेलीफ्लेटर में इनको उन्होंने कहा क्योंकि एक्यूट कंडीशन है आजकल। तो वो जो कोनियम की और इन सब की बातें कह रहे हैं, टाइलर ने सर बहुत चीजें ऐसी लिखी हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रही। वो लिख रहे हैं कि कैली आयो 30 भी लिख दिए पावर, सिंगल डोज इज एनफ टू क्योर द टिनिटस। टिनिटस के बहुत से रोगी आए मेरे पास, हमने दिया तो भी नहीं काम की। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस इंडिविजुअलाइजेशन जो है कहाँ पर आएगा। इसीलिए सुराइनल को लेफ्ट पेज में 8th एडिशन में रिलेशनशिप के ऊपर इटैलिक लिखा है, इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन में ढा करके लिखा है उसने। तो अपने यहाँ होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, नहीं मैंने खोज दिया, वो इंडिविजुअलाइजेशन बड़ा जबरदस्त है। और इस समय मुझे याद आता है कि गिब्सन मिलर की एक जगह पढ़ रहे थे कि एक मदर ने जुड़वा बच्चे को अपने दूध दिया, एक ही जगह 2 कप में दिया। पहले बच्चे ने पी लिया क्योंकि माँ ने दिया, कुनकुना दूध था, वो ब्राउनिया है। दूसरा उसका सगा भाई, उसको कप में दिया उसी जग से, उसने नहीं पिया। पूछा क्या तूने क्यों नहीं पिया, भैया ने तो पी लिया। तो उस भाई ने कहा कि मुझे ठंडा पसंद है, हम 10 मिनट बाद पिएंगे। उसी पिया है। When two individuals are not alike, अलग अलग सबके थंब के निशान हैं, नैस ने कहा, वो न्यूटन ने कहा। तो वही मेडिसिन किसने कहाँ प्रिस्क्राइब किया, किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब किया, ये बड़ा मुश्किल कह पाना है। इसलिए प्रैक्टिस जो है, नैस ने कह दिया जो खांसी ठीक कर ले, इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं जो खांसी ठीक कर ले बड़ा भारी डॉक्टर है। कभी कभी खांसी नहीं ठीक होती, और जब सिम्टम मिल गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा रात में सिपाही को भेज के कि मेरी माँ को देख लो, हमने काम पेशेंट छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बहुत नाराज हो गया, फोन पे कहा कि क्या कह रहे हो, हमने कल देख लेंगे सुबह सर, लेकिन मरीजों को भीड़ छोड़ कैसे जाऊं। तो कहीं मेरी माँ रात भर नहीं सो पाती हैं,
जैसे लेटती हैं उनको खांसी आ जाती, जैसे लेटते हैं उनको खांसी आ जाती। हमने कहा हमारा तो काम हो गया। मैंने एक दवाई कोनियम को भेजा था और वो इंस्पेक्टर दूसरे दिन घर पे आया, कहा वो कैसे ठीक हो गया बिना मरीज को देखे हुए। तो ये हाइसाइमस और कोनियम व्हाइल लाइंग डाउन अ होल नाइट, तो कौन है कैसा है होम्योपैथी में बड़ा कहना मुश्किल। इसीलिए तो आपसे मैं वो करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कुछ सिखा दो तो बोलने का प्रयास करूं। और इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर एम के साहनी। सर आप मुझे बार बार खींच रहे हैं तो। नहीं, हकीकत है। सो हमारी हिम्मत अब नहीं पड़ती बोलने की। आप इशारा कर देते हो तो 2 कदम हम भी लड़खड़ा के बढ़ जाते हैं बस। सर सर कल्याण स्वरूप जी, आप भी कुछ चर्चा कीजिए, आप भी बहुत सीनियर। यस सर। हेलो अपना अपना हेलो, मेरी opinion आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। सर जब स्प्रिंग सीजन की चर्चा चल रही है तो मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ सर। मेरे डॉक्टर SM सिंह हमारे सामने हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं, कि एलेंस की नोट के अंदर नाइट्रम सल्फ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एवरी स्प्रिंग सीजन अगर एरप्शन अपीयर होता है तो उस वक्त में हम नाइट्रम सल्फ को सोच सकते हैं। तो नाइट्रम सल्फ हम दे सकते हैं, एलेंस की नोट के अंदर लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, अगर एवरी एनुअली अगर स्प्रिंग सीजन के अंदर अगर किसी को बार बार एनुअली डायरिया होने का शिकायत हो तो लाइकेसिस भी हम विचार कर सकते हैं सर। वाह, गुड। और आप जो एलियम सिपा के बात में करे थे, सिक एलेंस की नोट में लिखा हुआ है स्प्रिंग कोराइजा करके लिखा हुआ है सर। सर 7वां हाँ, पैराग्राफ लिखा हुआ है स्प्रिंग कोराइजा लिखा हुआ है सर। बहुत अच्छा लगा आपका स्पीच सर, बहुत दिनों के बाद मिले। सबको याद दिलाना पड़ता है सर, हनुमान जी हैं। डॉक्टर SM सिंह को मैं हनुमान जी कहता हूँ, याद दिलाने पर बहुत कुछ बोल देते हैं। नहीं बहुत सीनियर आदमी है सर, बहुत अच्छे इनका स्पीच होता है और हम लोग सुनने के लिए लालायित होते हैं इनके स्पीच को। तो इस बार मैंने इनको कहा कि सर बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए। खास करके बोलने की कला जो इनके पास है वो बहुत कम लोगों के पास है, जो बोलने का कला इनके पास है जो। बिल्कुल। अरे ध्यान से देखिए, आपकी बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर पटेल साहब, तिलक लगाए। इस कला में उन्होंने PhD किया। डॉक्टर पटेल मल्टी लिंग्विस्टिक आदमी है कि मैंने सभी भाषा को जानने वाले हैं ये डॉक्टर पटेल। इनसे मैं तमिल भी सुन लेता हूँ, इनसे मैं क्या तेलुगु भी सुन लेता हूँ, सारे भाषा ये बोलते हैं। बिल्कुल सर। सर हमारे रिपर्टरी में भी जनरल्स में स्प्रिंग इन एग्रावेशन में जितने भी सर ने मेडिसिन के बारे में बताए हैं उसमें एक एम्ब्राग्रेसिया का भी बताया गया। एम्ब्राग्रेसिया, बेलाडोना, कैलकेरिया, लैकेसिस, लाइकोजेरसेनियम, सारे मेडिसिन की चर्चा हुई है, रिपर्टरी में भी है। एम्ब्राग्रेसिया, यस इस्माला जी आपने भी बहुत अच्छा ऐड किया। मैं देख रही हूँ इसलिए मैंने बताया। नहीं आप देखना चाहिए, यही तो है सीखना हम लोग को। इस फॉर्म का सबसे बड़ा महत्व यही है कि सभी कोई इसमें मिल करके कुछ एक नया बन जाए। इस्माला जी आप अपना समय का ध्यान रखिए, आप बताइए क्या करना है हम लोग को। हमारे पास अभी 4 मिनट और बचे हुए, किन्हीं को कुछ सर, अभी शर्मा सर हमारे साथ है, अभी शर्मा सर भी कुछ कहना चाहेंगे। न्यू कमर्स है, बहुत अच्छे हैं। कुछ आप इसमें अपना हिंदी ये प्रैक्टिशनर, ये 3rd जनरेशन प्रैक्टिशनर है, इनके पिताश्री हैं, फिर ये हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी, अभी जी के पिताजी और भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं और ये भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो जनरेशन का मैचिंग है। तो अभी शर्मा जी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए कोर्स पर। जो नेट्रम सल्फ की चर्चा इन्होंने की, मैं भूल गया था। इट्स वंडरफुल मेडिसिन, इतनी गजब की दवाई है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्प्रिंग कटार की, चाहे उसको हम बायोकेमिक में दे दें चाहे जैसे, लेकिन सोडियम सल्फर की बहुत गजब के मिलके हैं।
सोडियम ग्रुप ही, नेट्रम ग्रुप ही बड़ा फेमस है, लेकिन इस तरीके के बदलाव में स्प्रिंग कटान हर साल, वो हम भूल गए थे उसको एम्फेसाइज करना, आपने याद कराया, थैंक यू वेरी मच। नेट्रम सल्फ डज वर्क वेरी, बहुत अच्छा। नेट्रम ग्रुप का सर, नेट्रम ग्रुप का जो नेट्रम सल्फ है, नेट्रम म्यूर है, ये सारे बहुत अच्छे मैंने चेंज सिचुएशंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बर्नेट साहब का एक पेशेंट जो लेडी टीचर थी, चली गई समुद्र के किनारे छुट्टी के दिनों में, और समुद्र के किनारे उसको इतनी खुजली हुई कि भाग आई छुट्टी छोड़ के, और बर्नेट साहब का क्लास ले लिया। इतने सालों से क्लास करती थी, आपका इलाज करती हो, कुछ नहीं आप कर पाते हैं, अभी समुद्र की छुट्टी पे गई, इतनी खुजली, इतनी पैरों की भाग गई। बर्नेट साहब सोच रहे हैं समुद्र के किनारे क्या हो सकता है, और रिसर्च ओरिएंटेड माइंड बर्नेट साहब ने सोचा वहां तो नमकीन ही है, नमकीन पानी, नमकीन वातावरण, लेकिन ये नेट्रम म्यूर जो है, ये तो हम खाना खाते हैं, ये कैसे काम हो सकती है। फिर भी बर्नेट साहब ने अपने को रोक के नेट्रम म्यूर 6 दिया, एग्रीवेशन का चीफ कारण मिल गया, एंड शी वाज क्योर्ड। ये बर्नेट साहब ने लिखा। तो नेट्रम ग्रुप तो अपनी जगह पे है, और एक जगह तो उसने हस्ती ले रखी है, माने हाइपोसिस्टे ले रखा, हाउ टू क्योर द माइग्रेन मैक्सिमम केसेस, नेट्रम म्यूर। सर नेट्रम ग्रुप मशहूर है, नेट्रम सल्फ के लिए जो आपने इस सीजन में कहा, चर्चा की, बहुत अच्छी दवा सर। थैंक यू वेरी मच सर, अब हमारा टाइम खत्म हो गया। ऐसे ही आप बार बार आते रहे और हम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि हम लोग न्यू कमर जो भी है, हम लोग को हमेशा कुछ न कुछ हमेशा सीखने को मिले। सो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच सर। थैंक यू सहानी साहब, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू साहब पटेल। आइए सर, अभी स्प्रिंग खत्म हो रहा है और गर्मी आने वाला है, गर्मी में भी हम लोग को सर राहत दिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी मैं डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1295th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. AVI Sharma. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. Just 5 days away from 1,300 days of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. As you all know, we are having 3 sessions every day from 7 to 8, the Hindi session, and 8 to 9 international session in English, and 9 to 10 we have our local language session in Malayalam. So all these things are being uploaded every day now, and you can see all those things in our YouTube session. And today our guest is Dr. AVI Sharma, who has completed his MD in homeopathy and later PhD in homeopathy. He is a senior homeopathy consultant at Hరణம Homeopathy Clinic, New Delhi. And he is also a guest lecturer, Department of Anatomy, Nehru Homeopathic Medical College and Hospital, Delhi University, New Delhi. He has presented some 2 sessions in English and 2 other sessions in Hindi session of Hindi webinars also. So today, Dr. AVI Sharma will be discussing about tonsillitis, a clinical aspect with homeopathic treatment. As you all know that one of the commonest problem children suffer nowadays is tonsillitis, and some of the children are not having tonsil because they underwent treatment for allopathic system, and then they undertook surgery and they have removed the tonsil. This is one of the tragedy that happened from other side. So we as homeopaths have a very good system to prove that no surgery is required to, or no need to remove the tonsil
So Dr. AVI Sharma will be explaining everything about it. And let us proudly welcome a guest of the day, Dr. AVI Sharma. Welcome. Thank you so much, sir. This sort of introduction, I'm not used to this, but still, thank you very much. And let me start with like commenting on whatever I was actually like listening to from all the stalwarts who were like talking before me. And like Dr. SM Singh said, that if a homeopathic physician can actually manage a case in acuteness, he is out to be amongst the best, because acute conditions are that are very difficult to manage. First, because the patient has actually like come to you in urgency, and secondly, there's a very very wrong notion regarding homeopathy, that homeopathy doesn't work in acute conditions and it takes a pretty long time. So I have chosen this topic, tonsillitis, because it is one of the most common problem that a child would suffer from. And secondly, it is also very easy to manage in homeopathy, provided you should know what we are talking about and what we are trying to manage, and also the symptoms and how to take those symptoms out of the case. So let me start with the topic, tonsillitis, clinical aspects with homeopathic treatment. So when we are talking about tonsillitis, we ought to know what tonsils are. You generally tend to find like various prescriptions on which it's written that a patient is suffering from tonsils. And whenever I see such a prescription, I tend to tell all the students or all the young homeopaths who are visiting my clinic that you need to make this prescription correct, because this prescription is actually going to go to other doctors, and then this prescription, as per this prescription, an impression is being formed of what sort of practice you're doing. So starting with the tonsillitis. So let us start with knowing what tonsils are. What are tonsils? So tonsils are basically the lymphoid organs of our body. To be precise, they are the secondary lymphoid organs, the primary being the thymus and the bone marrow. So when we are talking about the lymphoid organs, they ought to have some relationship with the limbs, and this lymph is actually related to in giving us the immunity. So when we are talking about the tonsillitis, these tonsillitis are actually, the tonsils, these tonsils are actually present in our body in a way that they are forming a ring all around our aerodigestive tract. Now, what is this aerodigestive tract? The basic pharynx. So when we are talking about the pharynx, we'll need to know the three parts of the pharynx. The first part of the pharynx is the nasopharynx. Second is the oropharynx, and lastly the larynx. Now these tonsils, this is when we are talking about tonsils, there's not just one tonsil. There are different groups of tonsils that are present. So starting from the group which is present on the top, which is known as nasopharyngeal tonsils or the adenoids. Below this is a pair of tonsils which are known as tubal tonsils. Next to that are the palatine tonsils. They are the main tonsils that are present, and inflammation of this tonsil, this group of tonsil, is generally termed as tonsillitis. And on the tongue is present the lingual tonsils. Like you can see, in the pharynx, the tonsils are present in a way that they are forming a ring. And this ring is known as Waldear's tonsillar ring. The main function of the Waldear tonsillar rings is to provide a network, and with this network, it prevents the entry of all the harmful microorganisms from the exterior environment to enter the inner body. So
when we talk about the tonsils, we'll need to know the development of the tonsils as well. So generally, like Dr. Saab said, that in today's scenario, parents, they tend to opt for tonsillectomy because they think that the tonsils can never be treated. But it's a notion that we need to address, because tonsils are generally found in patients, in people who have reached the puberty. After puberty, the tonsils, they itself go through atrophy, and the patient can never have tonsils, or are very less likely to have tonsils in the rest of the life. So when we talk about the tonsils, the most common tonsils that happen are the palatine tonsils. And the palatine tonsils in the developmental stage are largest at the time of puberty. And after that, they gradually undergo atrophy. And the adenoids, which we have already termed the nasopharyngeal tonsils, they set in until the age of 5, and after the age of 7, they again get atrophied as the adulthood comes. You tend to have patients in your clinic who will come to you and who will say that, okay, Dr. Saab, my son or my daughter is suffering from adenoids, and can you tell me, can this be managed? And I actually happened to listen to a doctor, a homeopathic stalwart, and in his seminar, he told me when I was doing my MD that you need to know the basic knowledge of medicine. If in case a person is coming to you at the age of 10 and he's saying that the adenoids are actually causing trouble to my son or my daughter, you need to know that this adenoid will itself recede or regress. You just need to focus on the basic symptomology or the basic totality of the patient. So when we have talked about the basic development of the tonsils, I would want to put the emphasis on the palatine tonsils, the most commonly referred tonsils, which are also known as the phoceal tonsils. Why they are known as phoceal tonsils? Me being the student of anatomy, I tend to focus a little bit. I'm a bit partial towards anatomy, so I tend to focus a little bit on anatomical aspect. So when we talk about the palatine tonsils are present on the anterior and the posterior pillar of the fauces. And where is this fauces present? It is actually present in the oropharynx. The nasopharynx will have the adenoids, and the oropharynx will have an anterior and a posterior pillar, and on these both pillars are present the palatine tonsils. Now, when we know the location of the palatine tonsils, we'll need to know what this palatine tonsils is made up of and why is this so important in our body. So the palatine tonsil is a highly vascular organ, and this palatine tonsil, it forms a mucosa associated lymphoid tissue, which is known as MALT tissue, when it is present and where it is present, and it is present on the entrance of the upper respiratory and GI tract, or basically the oropharynx. So when we talk about the palatine tonsils will basically have two surfaces. One surface which will actually be directed towards the cavity, the buccal cavity, and one surface that will be actually that will be facing the floor on which it is resting on. Now this cavity, the face which is actually facing the cavity, this face is the medial surface, and this medial surface will have 15 to 20 crypts. Crypts are nothing but they are just indentations in the medial surface of the palatine tonsils. And these crypts, they are actually present in a manner so that they will increase the surface area of the tonsillar gland. Why is the surface area increased? Because
as much as the surface area is, the more microorganisms that can harm our body can be actually enclosed and can be actually prevented to enter our body. Now, when we talk about the crypts, we'll need to know one basic thing, that these crypts are divided into two types. First is the primary crypt. The primary crypt is the primary indentation that is happening on the medial surface. And when this primary crypt divides further, they are known as secondary crypts. These primary and these secondary crypts, they are actually lined by the stratified, they are actually being aligned by the stratified squamous non-columnar epithelium. And it is because of these crypts, the bacteria and the viruses are actually getting lodged in them. Now, when we talk about the lateral surface has its own importance. Now, the lateral surface of the palatine tonsil has a fibrous capsule. And this fibrous capsule is present on the roof, or on the floor of the tonsil. But the floor of the tonsil and the lateral surface, which itself is being covered by the fibrous capsule, will have a potential space. And this space is known as the retroareolar space. Why is this space important? This space is actually important so that in case of inflammation, the tonsils have a potential space on which it can actually go further in. And in case of very recurrent tonsillar affections, this space is actually being filled by a pus, and this condition of the retroareolar space being filled by the pus is known as quinsy. This is also very, very important part when we talk about the complications of the tonsils, specifically the palatine tonsils. The tonsillar crypts, they are actually made up of four main components. First is the reticular crypt epithelium. Second is the extrafollicular area. Third is the mannate zone of lymphoid follicles. And lastly, the follicular germinal centers. And the most commonly exposed part of the crypt is the tonsillar epithelium, the reticular epithelium. So once we know about the crypts, I would actually want to show you how this crypt is actually seen in case of microscopic examination. So this basically is the crypt which is present on the medial surface of the palatine tonsil. And once these crypts, the 15 to 20 such crypts, they are actually present, they actually do what? They increase the surface area. Anatomical presentation of tonsils, once we see anatomical specimen, so you can actually see on both the lateral aspect is the palatine tonsil present. This is the root of the tongue. The lingual tonsils are present over here. Rest all other structures you can actually see the anatomical representation. Coming to the basic function of the tonsils. What are these tonsils made for? These tonsils are basically the guard of your body, which are protecting your body from all the unwanted microorganisms that would want to enter the inner environment and actually cause various diseases. So the first thing is they are actually protecting us from the unwanted microorganisms. Second thing is, because of this repeated infection, these tonsillar cells, they are actually adapting themselves to form all sorts of antibodies. All the 5 major antibodies that are present in our body is being formed by the tonsils. Coming to very specific antigens that these tonsils that can form, because of repeated specific infections that a person is having, they can actually form specific antigens for the repeated infection themselves as well.
The function basically is the immunity. So there's a very common statement that my father tells all the patients who have actually come to who have come after tonsillectomy. I would actually discuss this in the later stage. So let us talk about tonsillitis per se. So whenever we talk about itis, basically means the inflammation of the tonsils. Tonsillitis in this condition means inflammation of the palatine tonsils. Generally, when we refer to tonsillitis, we are referring to inflammation of the palatine tonsils. So the inflammation of the tonsils is known as tonsillitis. And in the tonsils, this inflammation would be seen as edema, erythema, and pain. These are the signs that we are going to see in the tonsils. And because of this erythema and edema, what all the symptoms that we are going to get in the patients are the symptoms of the tonsillitis. So tonsillitis basically means inflammation of the palatine tonsils. Now this inflammation can be categorized in two conditions. First is acute, second is chronic. Acute infection, acute tonsillitis generally happens majorly because of virus, and bacterial infection is the second most common cause of acute tonsillitis. When we talk about tonsillitis, the symptoms that we associate with acute tonsillitis or in general tonsillitis is sore throat, fever, enlargement of the tonsils, trouble in swallowing, and enlargement of the lymph nodes in later chronic stages. Now, the complication include peritonsillar abscess, which is quinsy. And what is this quinsy? It basically means presence of abscess on the lateral side of the tonsils in the retroareolar space, which is present in between the lateral side and the bed of the tonsils. Over here in the slide, you can actually see the abscess being present and the bulge it is forming because of the abscess. The causes of the tonsils, like I've told you, majorly the tonsils are happening because of viral infection. 40 to 60% of patients who are going to come to your clinic are going to come with viral infection. And the most common virus because of which this tonsils are happening is the Epstein-Barr virus, EBV. Coming to the bacterial infection. Now, this bacterial infection in the tonsillitis is generally being done by the group A streptococcus, and tonsillitis because of group A streptococcus is known as strep throat. If in case in a prescription someone has written strep throat, this means bacterial infection group A streptococcal in the palatine tonsils. It is, and there are other very rare bacteria that can actually do tonsillitis, which include Neisseria gonorrhea, Corynebacterium diphtheria, or Haemophilus influenza. The signs and symptoms that come with viral infection and bacterial infection are identical, but there is a very slight change. So the infection, if in case it is viral, it will actually happen after a major time, which will take approximately 4 to 5 days. In that 4 to 5 days, a general viral complication, the general complication that happen because of viral infection like runny nose, cough, hoarseness, etc. can happen in the body. After 4 to 5 days, if in case the viral infection is not settled, then comes the main associated symptoms of the tonsillitis, which include painful swallowing, malaise, high-grade temperature, and sometimes other inflammatory condition of the lymph nodes. Now, when we talk about the bacterial infection, this bacterial infection is very precise because this bacterial infection tend to give you exudate. And exudate is what? Because of the edema and because of the erythema,
these bacteria, they actually give on an exudate which can actually vary depending upon the bacteria the person is suffering from. The exudate can either be white, or it can be yellow, or it can be gray. Yellow generally happens because of group A streptococcal bacteria. When we've actually like discussed all these things, there are very small things that we need to put emphasis on, and one being the petechia that happens in case of bacterial tonsillitis. Sometimes in cases of children, it is very difficult to inspect the patient, and it is very difficult to actually ask the patient to open its mouth and show us the affected part. But if in case we can actually see the petechia that are present on the roof of the palate, we can actually determine that the patient is suffering from bacterial tonsillitis. Coming to the investigation part, so the tonsillitis, the tonsillar size is actually divided in various grades, and there are 5 grades that we talk about. Grade 0 is when the tonsils are normal, or after the case of tonsillectomy, when we do not tend to see the tonsils. Grade 1 means the tonsils, they occupy 25% or less oropharynx. Grade 2 means when the tonsils are actually occupying less than 50% but more than 25%. Grade 3 is when the tonsils are occupying less than 75 but more than 25%. And grade 5 is when the midline of the tonsils are meeting each other, thus occluding all of the oropharynx. There are other different criteria that we tend to follow when we want to differentiate the bacterial and the viral tonsillitis. One of them being the Centaur criteria. So basically there are 4 key criteria that are present. First is the tonsillar exudate. Exudate means when we see a exudate on the tonsils, when we see a fixed color on the tonsils. Second is the tender anterior cervical lymphadenopathy. Third is fever or history of fever. 4 is absence of cough. A score of 3 or more is highly suggestive of bacterial infection, and a score of 2 or less is suggestive of the bacterial infection is not there. The tonsils generally can be viral. Second thing is the fever pain criteria. Now the fever pain criteria will give us 5 points, and if a patient is suffering from any of these points, we need to give 1 point. And depending upon the score, we tend to see what the symptoms are and what sort of tonsillitis the person is suffering from. So the first is the fever during or previous to the 24 hours, the purulence or the exudate, the pus on the tonsils, the attended rapidity of the tonsillitis within 3 days after onset of the symptoms, severe inflamed tonsils, and 5th is the no cough or coryza. Now each of these 5 points will be given 1 point, and depending upon the score, if the score is 0 to 1, it is suggestive of 13 to 18% chances of streptococcal infection. 2 to 3 point means 40% chances of streptococcal infection, and 4 to 5 suggests that the chances are very high, and generally it is the streptococcal infection that we are talking about. There are other criteria also, like the gas criteria, which is actually like one of the most assessed and assertive criteria when we are talking about knowing the patient is if he's suffering from streptococcal tonsillitis or not. Coming to the homeopathic aspect and why this tonsillitis is so important for us. See, whenever we are talking about any acute condition, a patient is going to come to you, and a patient is going to come to you with an idea that I need immediate relief. And trust me on this, that homeopathy is a branch that will give that immediate relief, provided we tend to find the exact symptom
that the person is suffering from and how this symptom is being formed. In the previous session, I was actually like listening, and there was this one thing that was actually mentioned, the causative factor. Why is the person suffering from this? It can actually be because of spring season anomaly. It can be actually because of exposure to cold. It can be because of whatever the person is eating. It can generally be because of viral infection, the seasonal infection, or someone in the family is suffering from some trouble. But because the person has actually like got this infection or the bacteria the person has got, there will be a very precise and characteristic symptom that the person will show us. This precise characteristic of the symptoms given with the cause of the disease and the amelioration and the aggravation of the symptoms will give us a condition, will give us a totality, and will give us a similitude. I've always tend to believe that if we get the precise symptoms, even if, see, I basically practice on totality, but in cases of acute infections, sometimes we cannot get the totality. And if in this case, we are practicing on therapeutics, but intelligent therapeutics, not blindly closing our eyes and just giving n number of random medicines. No, very precise, very therapeutic medicine depending upon the aggravation, the amelioration, and the cause of the disease, we tend to find results in the patients. Generally, there are a set of medicines that you think of when a person is suffering from tonsillitis. It starts from aconite. It ends at, I don't know, phytolacca or Merck group and all the other groups. So that is why I've not added the therapeutic part, because therapeutics, each and every medicine can treat tonsils. Each and every medicine has the capacity, has the tendency to manage a case of tonsillitis. But if in case we would want to like put emphasis on very few, very particular medicines about tonsillitis, first is the Heper sulf that you always tend to think of. Second is Dalka Mara. If in case the tonsils that is happening as of now, the days are very hot, the nights are very chilly, and people have started eating ice creams and all. So you tend to get Dalka Mara patients in this season. Then you can actually have Phytolacca. You can actually give patients Ignitia in cases when there are all sort of symptoms that are present, but none of the symptoms actually make sense because you generally tend to find contradictions in Ignitia. The Merck group, specifically the Merck iode flavus and Merck iode rubrum, I've got excellent results from Merck iode flavus and Merck iode rubrum, depending upon the Merck group and the very specific which side tonsils are actually getting affected. The tuberculinum, lycopodium, bacillinum, syphilinum, all these medicines give excellent results, provided you get like the basic thing, the basic gist of the symptoms that you actually like form. And if in case, sorry, I don't have that much matter today, because I actually am like someplace else. I'm not at my place. So if in case anybody has any doubt or any discussion, they can actually ask me regarding tonsillitis. Any question, any doubt, if you would want to ask, I would. It would be highly appreciated. So let me. Yes. It's really a very good session. I hope that you could present this. We hope that we present some of. I actually got to know about this session today in the morning, and I'm on vacation as of now. So joining you from a very interior forest area of Uttarakhand. So
I'm really sorry if the connection or the internet connection was not that good. No, 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 no. Everything was fine. Everything was fine. Everything, your presentation was excellent. The content was excellent, and your findings are also excellent. Because, frankly speaking, this is one of the area where homeopathic doctors can do lot of work and lot of wonders. And as we all know that if a person click in the right position, that is, if a person is able to manage the acute case in a good way, definitely he will be a very good position according to the people around him. And naturally, the homeopathy will be the winner. And this is I would want to add one thing. I had forgotten about this. Like Dr. Saab mentioned in the beginning, the biggest blunder you can do in a child, a 3 or 4-year-old child who's suffering from recurrent tonsillitis, is getting tonsillectomy done. yes. Tonsils basically are the guards of your body. They're actually present here for a reason. They're actually present here so that a major infection cannot infiltrate inside your body. And what will happen if there are two guards that are standing in front of your home, and a person comes and every day he beats that guard, and that guard will actually come and complain to you that, oh doctor, see sir, this person has come to my place and he's beating me every day. You tend to give him even more better weapons ki, okay, you defend yourself pretty well then. You do not ask the guard to just go. If in case you're asking the guard to like leave that post, the person who's actually doing whatever would enter your room and then he would start beating you. Yes, definitely. This is what we have to look, because nowadays, usually it is the time of specialization. And most of the people definitely go away, even for a common cold. They go. They first visit the as far as children are concerned, they really visit the pediatrician, and they used to give antibiotic from the very beginning itself. Or if it being a viral infection, there is no use of these antibiotic can do anything good in that condition, but it will do more damage than good. Then what we have to do is that if the patient come to us in the very first time itself, definitely we can manage the acute illness without further complication. Actually, when a person undertook this antibiotic from the very beginning, naturally his resistance will go down. And when the patient get another infection in a short time, naturally the tonsil size becoming enlarging day by day. And if the patient get recurrent tonsillitis, naturally the size of the tonsil will be much bigger than what it used to be. And as we all know that when a fever comes in, naturally as a protective measure, tonsil will get enlarged. And once the disease subsides, the tonsil will also go to the normal size. But in case of use of this kind of antibiotic and so many medicines, it never goes down to the original state. And as a result, it becomes a organ of infection. Also, one more thing, sir. One And then actually seen cases is that the parents, they actually want easement of their own self. They don't want to get their job or their work shouldn't get hindered because the child is suffering. yes. It's because of this simple thing that a person, a parent would go to a pediatrician and he would be very happy to give n number of antibiotics, and not just antibiotics. I'm actually seeing steroids being used in private practice for children who are less than 2 years of age. Steroids. Yes, yes, exactly. And it's just that when you talk to the person ki, okay, why are you giving this? You are a very well sorted and very educated person. You know what these things will do to the person, the child in this case. Why are you giving this? They say, Dr. Saab, the child had fever. We cannot manage the child if he's crying.
I am ready to give whatever, because in the morning I'll have to wake up and I'll go and need to go to my clinic. I'm sorry, the office. This is what you get from Yes. parents. These are Yes. the that you get. So rather than just giving medicines to the patient, I tend to focus on the basic structural differentiation and the basic counseling that the parent would need. You are giving the medicines as of now, but in the future, whatever the consequences are going to happen, you'll have to bear that. Yes. Once patient who has actually like been apna objective to tonsillectomy, if the patient is going to like suffer from a very severe disorder, n number of disorders can happen after tonsillectomy. Yes, And yes. I still remember a case of a child who was just completed 3.5 years, underwent 3 surgeries because this child was having recurrent fever. And as a result, the pediatrician directed the child to, they were living in the Gulf countries, and they went to the ENT specialist, and where they undertook surgery for the tonsil, and they removed the tonsils. And thereafter, the child has started recurrent ear infection, and they they made another surgery on the ear, and thereafter the child has problem in the nasal problem, and as a result they corrected the nasal surgery. So all these surgeries were done, but the child is suffering a lot. And when they consulted me, I just give an advice after giving the medicine: don't give ice cream all to this child. Then they told me that, doctor, we used to give this child from the very beginning itself, and no doctor advised us not to stop this. This is what is going on. They are not interfering with the cause of the disease. They just do just like a electrician doing his work, or a mechanic doing his car service. This is what is happening nowadays due to the over specialization. yesterday itself, I got a patient who's suffering from, a small kid who was suffering from tonsillitis, and I was actually asking questions regarding tonsillitis from the patient, from the mother, and she told me, Dr. Saab, mind you, this child is 1.5 years old. Dr. Saab, we tend to give him a little bit of coffee because it soothes the tonsils. Like, are you mad? You're giving a 1.5-year-old kid coffee. What sort of coffee you're giving? Whatever coffee that we have, Dr. Saab, I tend to give this. You're not supposed to give coffee to kids. You know this. This is the basic thing. I'm 34-year-old. I've never had coffee in my life. And you're giving 1.5, 2-year-old kid coffee. So this is the basic negligence that we are getting from parents. They just want management. They just want relief from the symptoms, and they can do anything provided the sleep shouldn't be hindered. So whenever a person is coming to you, if in case it is because of acute tonsillitis, first thing, I skip the child, I'll skip the patient, and I'll talk directly to the parents. You see, this is the thing. This will take this much time, and maybe tonight the kid would be awake, because obviously I'm actually like skipping all the antibiotics and all these anti-inflammatory drugs. So quite possible the fever would increase, but don't get affected. I'm on call. If in case you want my help, just call me. So in case of clinical management part, I think it's up to the doctor as well, that the doctor has to be available. That I've said. Definitely, the doctor need to look into all aspects of the case, and then not only giving medicine. Of course, you can give medicine. In between, what you have to do is just give the right advices. Usually, we see that some people used to take bath every day, even when the child is in fever. But the child may disagree that, no, I don't want to bath. But still, they force us that it is better to have this cold bath for your head. But this is what we need to control there. We should not allow the child to, if the patient is a chilly person, you never allow the child to have a head bath. And if the patient is hot and the patient prefers the cold bath or hot bath, we can allow him. In those conditions, as we know that
if a person is a phosphorus patient, he likes to have bath, a cold bath, and he can have bath, there will not be any problem. But if the patient is a rustose person, definitely his condition will worsen, and the patient may go into the secondary stage of this tonsillitis, into bronchitis and pneumonia like condition. So we can avoid the complication by advising correct, by giving right advice. Am I right, doctor? Yes, sir. And one more thing, like you all are stalwarts, sir. You all have actually like practiced like way many years than me. But there are few students who have actually joined, and one of them has actually asked a question. So when it comes to acute diseases, every young homeopath wants to actually manage cases of cancer. From day one, he wants that I should get patients from who are suffering from cancer, from cirrhosis, from jaundice, from X, Y, Z, whatever. But what I tend to tell all these young homeopaths, including me, my father has told me this, that first make an emphasis on making it a point that a person, if in case he's suffering from acute disorder, that he should not leave your clinic without relief. You should make it a point that the acute disorders, because if in case a person who's suffering from any acute disorder, in this case tonsillitis, if he's getting better with your medicines, he will put faith in you regarding the chronic medicines as well. Okay, Dr. Saab had given me medicine and I'm feeling I was much better. Within a day or two, I think I should actually visit him for these other complaints as well. So these acute symptoms, acute conditions are the building blocks to make your practice even more brighter. That's what I've actually like felt in my whatever, like the small amount that I've pursued clinical practice in. Definitely, these are the things one need to look into and need to do also. I think this is the time for discussion. Those who want to participate in the discussion can raise your hand, and we will allow you to unmute yourself and you can speak. And I invite Sri Ahmad Hassan to speak. Thank you, sir. Dr. Sharma ji, it is very educative webinar dealing with anatomy and pathological review. And especially you mentioned about the group of Streptococcus. And it is famous that the Streptococcus lick the heart and bite the joints. So this Streptococcus infection of tonsils also give problem to the heart and joints. Thank you very much, sir. Always stay blessed. Thank you very much, sir. The complications need to be avoided. And if a person continue with the homeopathic treatment, definitely we can end up the case in a short time without any complication. So we have seen several times that there are patients who are supposed to undertook these kind of surgeries where prevented with homeopathic medicine, or we were able to avoid this kind of surgeries. My younger brother, he's pursuing his MS, sir. And he has got a very bad habit of eating ice creams and eating chilies and whatnot. And this doctor himself is actually a very, very avid tonsillitis patient. And he doesn't get like normal tonsillitis. He get follicular tonsillitis, like pura proper tonsillitis. And this MS doctor, whenever his seniors, his consultants, they tell him, okay, you are 28, 27 years old, opt for a surgery, get this thing removed. Why are you suffering? But he himself says, no, sir. So this is the thing, this is the sort of like a base that we want, that we need in our society, so that a person is educated enough, even if in case he has whatever the pursuing factors may be, he has an ability to defend himself. No, I know what this thing is. I know this thing is because of me. I've had like a bucket of ice cream in the evening and I know the sore throat will happen. But if in case
I do have medicines, and within a day or two, I can get rid of whatever the follicles are, the follicles. And then the consultants, they see, Acha, within 2 days, how these follicles have actually disappeared. These are homeopathic medicines, sir. The most consultants are actually asking for homeopathic medicines from a MS surgeon banda. So this is the sort of thing that we have. So I can actually say this with my whole heart and chest, that homeopathy is the best thing that can happen in case of acute infections and chronic as well. But in case of acute infections, you get results just like this. Nowadays, exactly. Nowadays, we are getting a lot of cases maltreated by the other system doctors from other side. And as you rightly point out, some of the medicines that mentioned, of course, we can add some more medicines into that list because the personal identity, that is the individual medicine. Homeopathy, as all of us know, that is an individual medicine. So if the person, for example, coming to a fever and have no thirst, and is chilly and is very dull, definitely we can think of pulsatilla. If the patient is coming with extreme redness, sudden pain, sudden intense pain, and the body, the child is felt feeling fever and went up to the bed without much playing, and then we can think of belladonna. Whether it is a case of tonsillitis, it is a case of viral fever, whatever may be the disease. Definitely, that is the way homeopathic doctors. Of course, the other side is that if the patient is having fever from taking cold drinks, then we can think of some remedies. For example, pulsat, this Rustox. Then, if the patient is having tonsillitis from getting oil, fatty food, then we can think of pulsatilla. If the person is having fever and tonsillitis from eating ice cream, but he is chilly and taking, or he can take only hot water a little bit, then we can think of arsenic. Like that, so many medicines we can use individually, and that will work just like a magic. Within 24 hours to 24 to 48 hours, we will get the result. This is the beauty of homeopathy. So basic reason why I had not put in the name of the medicines was because I wanted to discuss the medicines from the stalwarts that are present over here, and whatever 5 medicines that I could have actually mentioned in case of therapeutics, I've already told the name, but it's better that I get few bit of information for myself. Like Yes. Dr. Sabit told me about pulsatilla. I generally do not prescribe pulsatilla in patients who are suffering from tonsillitis. I just got to know about this. This is how we're going to proceed. Yes. Now Dr. Manoj can add some more points to this management of acute tonsillitis with homeopathy. Thank you, Dr. Tanesh and Dr. AVI Sharma. It's a very important topic, even though it looks like quite simple. A lot of persons are suffering from this tonsillitis. And what was the method? The majority was adopted was tonsillectomy. And recently they recognized that it is not at all a right method. Even though each and every time they claim they did conducted a lot of studies, so-called scientific studies. Then again, they have to change the strategy. But what homeopathy is doing is, for the last 220 years, the same thing. But it's more important is the presence of miasms. So to prevent this recurrence, you always need some anti-miasmatic medicine. Without this anti-miasmatic medicine, we can't cure the case. And as Dr. Tanesh mentioned, the most important thing is the exciting cause and the maintaining cause. The physician must be well aware of all these things. It's like after chilling the stomach, the advice by Dr. Samuel Hahnemann, you take arsenic album for chilling the stomach after taking cold drinks. Just like the conditions from exposed heat of sun, belladonna, then Epis is also another medicine. So it's totally a practical system of medicine. What happened? What is the cause of the disease? You address the cause. Through the similar medicines, you can cure.
That is the most simple way and safe way of homeopathic medicines. Moreover, the medicines are well proved on. And also, giving in the minimum dose in dynamized form, they will not harm the child or the patient. That's the most wonderful thing. I think we must capitalize on these areas, the strength of homeopathy. Then we have to become more specialists. We need what does the society seeking specialist. We need certain persons who have got some expertise in all the subjects. Definitely, homeopathy will improve. Thank you. Thank you very much, sir. Yes. That's it, sir. Like Dr. Manoj actually like put it in like a very specific words. Like we need to know, we need to put emphasis on knowing the maintaining cause, the exciting cause. We need to know why this thing has actually occurred. Nobody is actually putting emphasis like the due importance of the symptoms and how to get those symptoms. Nobody is getting up now, putting up the efforts into that. And that is where I think we are lacking. Everybody in this present day, like if in case 10 students are coming to me, they just come to me to know the name of the medicine. Sir, tonsillitis, which medicine? No, that's not the way. Exactly. Yes, sir. They actually come with like notebooks. Okay, sir is giving this medicine for this medicine is for this. Doesn't work like that. A student of mine has actually like put a question: in case of chronic tonsillitis, can I give Sorinum? In the chat, I've actually read it. Shivank, doesn't work like that. If in case a person is Sorinum will definitely help him. But if in case he's not Sorinum, doesn't work. It won't work. This is a typical example of what Hahnemann mentioned about 3 mistakes committed by a physician during treatment of chronic disease. One is this wrong choice of medicine. He says that because of the lack of earnestness, inexactness, and love of ease. These are the 3 causes identified and mentioned by Dr. Samuel Hahnemann in chronic disease. This very easy to, they want to know which is the medicine. What about the patient? What are his symptoms? Nobody is bothering. Yes. They need certain clues. If there is no clue, they will not attend. Like my father says this, it's very easy to become a BHMS doctor. It's very difficult to become a homeopath. Exactly. This is what we have also noted in the beginning. After completing the course, we don't know where to move on, how to move on. Then, fortunately or unfortunately, we get some seniors, and they sometimes in those days there were no such webinars or no such sessions going on. Simply, we have to. Just like your student asked me, doctor, what can be given? Definitely, no doctor will say that you can give this medicine or that medicine. But you go and read this material medical textbook and you prescribe like that. But only after we were exposed to some of the presentation by seniors in our organization some 30 years back, then only we started knowing that how to prescribe a single remedy and how to move with the single remedy and what are the things you need to give, what are the things you need to observe, what are the kind of advices you need to give the patient. And then only you become a complete doctor. Otherwise, you just like a pharmacist. A homeopathic doctor never be a pharmacist, but of course he is a part of a pharmacist. He can do the duty of a pharmacist, but in between he is a dietitian. He is a natural observer. He is just like a parent. Like he must be. Sometimes some people believe that your doctor is a god. Yes, definitely. You can become a god in the mind of the patient or the person around you, patients around you, if you do 100% sincerity in treating the acute illness or chronic disease. But definitely acute diseases will give fame and money rather than the chronic disease. Of course, chronic disease will give you satisfaction and your perfection. Am I right, Dr. Avi? Yes, sir. Basically, whenever I sit at my clinic and like if students are visiting me, I tell them one thing and one thing only, that ego
keep your ego in your pocket, and it's better to you start practicing for the betterment of the patient. If in case you see that the patient is not getting better with your medicines, ask him to go to a good doctor. If you cannot actually if you cannot make the person feel better, it's better within the time. आप उसका समय बर्बाद मत कीजिए. Do not waste the person's time. Send him to a better place. कि okay, I know a doctor who is much more qualified in this particular aspect, and it's better you visit him. And learn from anywhere and everywhere. There's Dr. Vittal in Punjab who practices homeopathy. And his son was my junior in BHMS. And I visited him. He told me this one thing, that always keep your hand like this. If in case you are able to learn something, just pick it up and make it yours. If in case this thing is not useful to you, throw it away. But keep your hand like this. Keep on absorbing whatever you can. If a student from first year can tell me something better, something good that is good for me, I would definitely want to learn that. Yes, exactly. This is what all of us has to do. That whether a homeopathy doctor never become a perfect person unless he reads, and unless, till your death you can study from juniors also. There is no problem. And now I invite Dr. Masrina from Malaysia to say vote of thanks to this session, as the time is about to finish. Okay, thank you, Dr. Dinesh. Thank you, Dr. AVI SHARMA, for a very interesting topic. As you know, tonsillitis cases in Malaysia, there's a lot of it, and I think really appreciate your sharing on the treatment. We look forward to having you again in the future, perhaps sharing more interesting cases. So on behalf of Ifph, I would like to extend our utmost appreciation for your presence today in presenting this topic. Thank you once again. Thank you, ma'am. And hopefully next time I'll be better dressed and my hair would be in a better shape. No problem. You are as smart as ever. And thank you, Dr. Masrina, for your tomorrow we will having another session at the same time. You can use the same link, and you can see the videos of the today's presentation by tomorrow itself at YouTube by evening. And tomorrow the session will be concept in fever. Another session just like Dr. AVI Sharma here made here. Homeopathic perspective, concepts in a fever, homeopathic perspective. So all of you are invited to join the session tomorrow at the same time. With that, goodbye. Thank you. Thank you, Dr. Ravi. Thank you, sir. Thank you. Oh, and it is out to Dr. Mariamma John to moderate our next session in Malayalam. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1295 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി സായി ഡോക്ടറാണ്. ഇതിനോടകം അനേകം ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആലപ്പുഴയിലെ സായി പ്രയാഗ് പൾമണറി ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ മധുസൂദന പണിക്കർ ഡോക്ടറുടെ മകളാണ്. ഡോക്ടർക്ക് 17 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മോട് ന്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കാൽക്കേരിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പഠനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ലക്ഷ്മി സായി ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ, ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ലേ? ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു.
എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ബഹുമാന്യരായ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ്, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ മയാസത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. അതായത് എല്ലാ മയാസത്തിന്റെ മാനസിക തലമാണ് അന്ന് വിവരിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് സോറ എന്ന മയാസത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിനെ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സോറയില് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തനുസരിച്ച് സോറ മയാസത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നി പറയുന്നതായിട്ടുള്ള 3 വാക്കുകളാണ് അപ്രിഹെൻഷൻ, ആൻസൈറ്റി, അതായത് ഡൈവേർഷൻ, റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്. അതായത് അവരുടെ ചിന്തകള് അവരുടെ പേടി കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വഴിവിട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഡൈവേർഷൻ, പെർവേഷൻ, റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന 3 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൂബ്രിക്കുകളാണ് സോറ മയാസത്തിനകത്തുള്ളത്. പെർവേഷൻ, ഡൈവേർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വഴിവിട്ടുള്ള ചിന്ത. പെർവേഷൻ, ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ. റിപ്രൊബേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്, വളരെ ധർമ്മഭ്രഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരും, പക്ഷെ ദേ വോണ്ട് കമ്മിറ്റ് ഇറ്റ്, അത് നടപ്പിലാക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ സോറയിൽ വരുള്ളൂ. കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പില് അതെങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ പറ്റും? കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒത്തിരി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. കൽക്കരിയ കാർബ്, കൽക്കരിയ ഫോസ്, കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ, കൽക്കരിയ സൾഫ്, കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ, ഹെപ്പാർ സൾഫ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ എല്ലാം മാനസിക തലം പറയുന്നതാണ്. കൽക്കരിയ കാർബിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അവരുടെ പേടി, അവരുടെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്പിയറില് ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള, വണ്ണമുള്ള, ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവർക്കൊട്ടും ഫിസിക്കലി എക്സേഷൻ, ആയാസപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ്. ഇവരുടെ ഭയത്തിന്റെ തലങ്ങളെ 4ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഡോക്ടറെ. ഇല്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ കാണാം, ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഇല്ല ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേട്ടു, അതുവരെ കേട്ടില്ല. കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ ഡോക്ടറെ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ. നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ്, സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന്റെ പേടിയാണ്. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്പിയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവര് വളരെ സ്ലഗിഷ് ആണ്, വണ്ണമുള്ളവരായിരിക്കും, ഫാറ്റ് ഫെയറി ആണ്, അവർക്ക് ആയാസപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭയം, ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭയത്തിനെ നമുക്ക് 4 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം. ഒരു കൽക്കരിയ ചൈൽഡ്, കൽക്കരിയയുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയെ നമുക്ക് ആ ഒരു കക്ക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ഇവരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വിളിച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അടിച്ചാല്, ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടാല് അവരുടെ വൈറ്റൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടും. സാധാരണ ആൾക്കാര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും, കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുക, ഡോർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അടയ്ക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ബെല്ല് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുക. ഇതൊക്കെ അവരുടെ വൈറ്റൽ റിയാക്ഷനാണ്. ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം, കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി വേണം എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവരുടെ ചുറ്റിനും എല്ലാം എന്ത് പറ്റി, പേടിച്ചു പോയോ, ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ദേ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ദം. അവരുടെ ചുറ്റിനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും കാണണം, എപ്പോഴും ഉള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേജ് 2 ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് അവരെത്തുകയാണ്. അതായത് അവർക്ക് ചുറ്റിനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അവരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട്, അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രസൻസ്. They are people who don't go
out much, don't want any adventure in life, they prefer to settle down and feel secure. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അധികം പുറത്തു പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തു പോയി സാധനം വാങ്ങാനുള്ള പേടി. ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് വീട്ടില് ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആസ്വദിച്ച് കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൽക്കരിയക്കാർ. ഇവരുടെ ഉള്ളില് ഫിയർ ഓഫ് പോവർട്ടി വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ, തീർന്നു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഡിസയർ ടു ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്, ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈറ്റൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഞെട്ടിയായാല്, കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർ അതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമല്ലോ. അപ്പൊ ഡിസയർ ടു ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ്. സ്റ്റേജ് 3 അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷോ പാനിക്കി ആൻഡ് ഇന്റൻസ് ഫിയർ വെൻ ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സ്റ്റേജ് 1 കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റേജ് 2 കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടും അവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തില് അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേജ് 3 അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ പോകുന്നതാണ്. അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എന്ത് കാണിച്ചാലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ദേ ടോക്സ് അബൌട്ട് നത്തിങ് ബട്ട് മർഡർ, ഫയർ ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ്. ഇതൊന്നും അവരുടെ മാനസിക തലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഡെലീറിയം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും. ദേ ടോക്സ് അബൌട്ട് നത്തിങ് ബട്ട് മർഡർ, ഫയർ, കാറ്റ്സ്. ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ ഫിയേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. കൽക്കരി കാർബ് ക്യൂൻ ഓഫ് മയാസം സോറ എന്നുള്ളതാ. സോറ മയാസത്തിന്റെ ക്യൂനാണ് കൽക്കരി കാർബ് എന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പേടിയും കൽക്കരിയിലുണ്ട്. എല്ലാ പേടിയും ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് കൽക്കരി കാർബ് കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അവരുടെ കോമൺ ഡ്രീം ആണ് സീയിങ് സമ്മൺ ബീൻ മർഡേർഡ്. ആരെയെങ്കിലും പല ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമാണ് കൂടുതലും അവർക്കുണ്ടാവുക. സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, ഫിയർ ഓഫ് സർജറി, ഫിയർ ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്സ്, ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി. ഇപ്പോ ഇവരിൽ പേടിയുണ്ട്. ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരും സർജറി പേടിയുള്ള ആൾക്കാരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുഴ കണ്ടാല്, ശരീരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുഴ കണ്ടാല് അത് മറച്ചു വെച്ച് ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഭയം കാരണം അത് മറച്ചു വെച്ച് അത് മോശമാക്കുന്ന തലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർജറി ചെയ്താൽ ഈ അസുഖം മാറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർജറിയോടുള്ള പേടി കാരണം അസുഖം മാറണമെന്ന് തന്നെ ഉള്ള ആഗ്രഹമില്ല. ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി അത് അവർ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഈ പേടി കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ അത്രയേറെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭയമാണ് മനസ്സിൽ. സ്റ്റേജ് 4, ഇഫ് ഹി ഡസന്റ് ഗെറ്റ് എനി പ്രൊട്ടക്ഷൻ വെൻ ഹി ഷോസ് ഹി ബിക്കംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഡിഫറൻറ്റ്. ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടും, അതായത് ആ ഡെലീരിയത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, ഇതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടും ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയോ ശ്രദ്ധയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ ഭയങ്കര ഇൻഡിഫറന്റ് ആവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൽക്കരി കാർബിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ളവരായിരിക്കും. അവര് ബേസിക്കലി ലേസിയാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ലേസിനെസ് കൂടി വന്നിട്ട് ഒരു ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ള, അതായത് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒന്നിനോടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. മെന്റലി എക്സേർഷന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ഫിസിക്കലി എക്സേർഷന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു എവറിത്തിങ്. അവർ ആ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാണ്. പക്ഷെ ഈ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജില് ഓറമെറ്റിനെ പോലെ അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ബിക്കം ഇൻഡിഫറൻറ്റ്, ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് സിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രേക്സ് പിൻസ് ഓൾ ഡേ ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് അബൌട്ട് റിക്കവറി. അവരുടെ അപ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇതാണ് കൽക്കരിയ കാർബിന്റെ 4 സ്റ്റേജ്. ആ ഫിയറിനോട് എത്രത്തോളം അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിയർ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തലം പല ലെവലിൽ ആവുകയാണ്. ഇതാണ് കൽക്കരിയ കാർബ്. ഇനി കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ. കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റയില് കൽക്കരിയയുടെ ഭാഗവുമുണ്ട്, സിലീഷ്യയുടെ ഭാഗമുണ്ട്. കൽക്കരിയ ഫീൽസ് ഇൻസെക്യൂർ ആൻഡ് നീഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഹാം. കൽക്കരിയയുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് കൽക്കരിയയുടെ പാർട്ടിലുള്ളത്. അതേസമയം സൈലീഷ്യയുടെ ഭാഗം ഫീൽസ് ദ നീഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സൈലീഷ്യ എപ്പോഴും തന്നെ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട്, അതായത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൂടുതൽ ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈലീഷ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി, ഇവരുടെ ഫീലിംഗ്, ഇവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നാലേ എന്നെ എല്ലാവരും
എനിക്ക് തരേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി തരുവുള്ളൂ, എന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ, പഠിക്കാനും ഒക്കെ മടിയും പേടിയും ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി തരുവുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം അവർ നന്നായി പഠിക്കും, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കില്ല. അത്രയേറെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മാർക്ക് വാങ്ങും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഒരു അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് നന്നായി ചെയ്യും. ഓവർ എന്തൂസിയാസം ഉണ്ടാവും, അവർ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡെസ്പറേറ്റ് ആവും, ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആവും. സെൻസിറ്റീവ് ടു റെപ്രിമാൻഡ്സ്. ഒരു ഭയങ്കര നാണമാണ്, ബാഷ്ഫുൾ, ടിമിഡ്, എക്സ്ട്രീംലി നെർവസ്. പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭയങ്കര നെർവസ്, ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര നെർവസ്നെസ് ഉള്ള ആളാണ്. വെരി ഫിയർഫുൾ ആൻഡ് ടിമിഡ് ടു അപ്പിയർ ഇൻ പബ്ലിക്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഭയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നന്നായി ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത കാരണം ആ ഭയത്തിനെ മറികടന്ന് അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് മനസ്സിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ നിന്നാലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നാലേ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഡെല്യൂഷനാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽക്കറ്റിയുടെ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും സിലീഷ്യയുടെ ലേസിനെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവര് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലോട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സിവിയർ ആൻസൈറ്റി അബൌട്ട് ഹെൽത്ത്. സൈലീഷ്യ നമുക്കറിയാം, സ്വന്തം ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഓവർ ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അവർക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. നോ പറയാൻ മടിയുള്ളവരാണ്. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? നല്ലപോലെ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. നോ പറയാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ദേ ആർ വെരി മൈൽഡ്, വെരി ഈൽഡിങ്. ഡ്രീംസ് ആർ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലസന്റ്. അവർ ഫിസിക്കലി കൽക്കരിയയുടെ ആ ഒബീസിറ്റി മാറുകയാണ്. ഇവിടെ ലീൻ ആകും, ചില്ലി പേഷ്യൻസ് ആണ്. ക്യാൻ ഹാവ് സ്വെറ്റി പാംസ് ആൻഡ് സോൾസ് വിത്ത് കോൾഡ് ഫിംഗർ ടിപ്സ്, ബ്ലൂ ലൈൻസ് ഓൺ ഗംസ്. ഇതൊക്കെയാണ് കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റ. അടുത്തത് കൽക്കരിയ ഫോസ്. കൽക്കരിയ ഫോസില് കൽക്കരിയയുടെ കൂടെ ഫോസ്ഫറസ് ആണുള്ളത്. രാജൻ ശങ്കരൻ, നമ്മുടെ സ്റ്റാൾവാർട്ട് രാജൻ ശങ്കരൻ പറയുകയുണ്ടായി, കൽക്കരിയ ഫോസ് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലും കൽക്കരിയ ഫോസ് ആണ്. ഇത് രാജൻ ശങ്കരന്റെ വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ, കേരളത്തിലുള്ള കൂടുതലും ആൾക്കാരും കൽക്കരിയ ഫോസ് ആണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര് പുറത്തു പോയി ജോലി നോക്കുമെങ്കിലും അവരവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി സുരക്ഷിതരാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവരെവിടെ പോയാലും ദേ വിൽ ബി ബാക്ക് ടു ഹോം. അവർ തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ഡിസയർ ടു ഗോ ഹോം, അറ്റ് ഹോം ഡിസയർ ടു ഗോ ഔട്ട്, ആൻഡ് വെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോം ഡിസയർ ടു ഗോ ഹോം. അപ്പൊ പുറത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രയും വേഗം വീട്ടിലെത്തണം, സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകും. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ പുറത്തു പോകണം. സോ ഫോസ്ഫറസ് കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവാണ്. ഫോസ്ഫറസ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഫോസ്ഫറസിന്റെ കമ്പണന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈവൻ ദോ അവർക്ക് ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതേസമയം കൽക്കരിയ കാർബാണെങ്കിൽ അവർ പുറത്തു പോകത്തേയില്ല. അവര് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പേ ഇല്ല. അവർ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ മതി, അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ മതി അവരുടെ ചുറ്റിനും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല. ഏബിൾ ടു മേക്ക് ന്യൂ കണക്ഷൻസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്, വെരി ഫ്രണ്ട്ലി, ലവ് ടു ട്രാവൽ, ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ന്യൂ ഹോംസ് wherever they go. They care even for strangers and soon become a part of their family. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ കണക്ഷൻസ് വരെയും അവരോട് ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിരിക്കും. അവർക്കും സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്. They are sportsmen, athletic build, tall, muscular and rigid fiber, unlike the fat flabby nature. ഫോസ്ഫറസിന്റെ കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റഡ് മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ റിജിഡ് ആവുകയാണ് കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിൽ. സ്പോർട്സ്മാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലും കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളവര്. സ്പോർട്സ്മാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അത്ലറ്റിക് ബിൽഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും.
മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത calcareous cells. Calcareous sulfur. The calcareous sulfur function of plaster of Paris. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം plaster of Paris എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. To provide security and stability as in a plaster cast fracture ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് plaster of Paris വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് എലിമെന്റ് ഓഫ് ഈഗോ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ടു ദ സൾഫ്, അതാണ് ആ calcareous സൾഫിന്റെ മെയിൻ തീം. They feel the need of security and appreciation. Sibling rivalries ഉള്ളവര് കൂടുതലും calcareous സൾഫിലാണ്. They feel that to be valued in life, they need to be knowledgeable, wealthy, and should have a certain position in society. നേരത്തെ calcareous silicate അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവണം എന്നായിരുന്നു calcareous silicate. അതേസമയം calcareous സൾഫ് ഒരു നല്ല പൊസിഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർക്ക് ആ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, ഒരു ഡെല്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് calcareous സൾഫ്. അവർ നോളജബിൾ ആവണം, പോരാ മണി വേണം, ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സർട്ടൻ പൊസിഷൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി. അത് അവർ നേടാനുള്ള എല്ലാ എഫേർട്ടും, ഈവൻ ദോ ദേ ഫീൽസ് ഇൻസെക്യൂർ, അതില്ലെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ആൾ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ പുട്ടിംഗ് ഇൻ എഫേർട്ട്, ആൻഡ് thus a calcareous self person is longing to do things that will gain him appreciation. കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ സ്ഥാനമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തില്, പള്ളികളില് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം, ഈവൻ ദോ ദേ ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഫീൽ ദേ ആർ ഓക്കെ. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് നോട്ട് ബീൻ അപ്രീസിയേറ്റഡ് ഓർ വാല്യൂഡ്. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദേ ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ. I am not valued in my place of security. He quarrels and laments. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടണം. സോ ഹി quarrels. അതിനുവേണ്ടി അവര് വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും. സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഇപ്പൊ 2 കുട്ടികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള വീട്ടില് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ calcareous സൾഫ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി അമ്മയോട് പറയും, അമ്മയ്ക്ക് അവനോടല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് അവനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഈവൻ മാർക്സിലാണെങ്കിൽ പോലും ചേട്ടന് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് എപ്പോഴും നോക്കും. അപ്പൊ ദേ വിൽ ട്രൈ, അവർക്കാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് അവര് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ ഒരു മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്സ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആദ്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇവർക്കുണ്ട്. ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ, അവളേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നലുള്ളത് calcareous സൾഫിലാണ്. സോ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറിയിൽ calcareous സൾഫ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അവർ വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും. അവർ ജലസ് ആണ്, ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റ് ആണ്, ഹേറ്റ്ഫുൾ ടു ദോസ് ഹു ഡിസഗ്രി വിത്ത് ഹിം. അപ്പോ വഴക്കിടുക മാത്രമല്ല, അത് നേടാനുള്ള ശ്രമവും മാത്രമല്ല, ഹേറ്റ്രഡ് ഫീലിംഗും ഉണ്ടാവും അവരോട്. വഴക്കിടാൻ വരുന്നവരോട്, അവരെ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നവരോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് calcareous സൾഫ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, അവരങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഫീൽ ഇൻസെക്യൂർ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹെപ്പാർ സൾഫ്. ഹെപ്പാർ സൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫുറേറ്റ് ഓഫ് ലൈം ആണ്. ഹെപ്പാർ സൾഫ് മാസ്റ്റർ ഹനുമാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൽക്കരിയുടെ ഉള്ളില് എന്താ പറയുക, ഫ്ലവേഴ്സ് ഇട്ട് ചൂടാക്കി, കൽക്കരിയ ഷെല്ലിനുള്ളില് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹെപ്പാർ സൾഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിയേഴ്സ് മച്ച് എക്സാജറേറ്റഡ് ആൻഡ് മോർ ഇന്റൻസ് ദാൻ ഇൻ കൽക്കരിയ. ഇപ്പൊ ഹെപ്പാർ സൾഫിലുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എല്ലാ പേടിയും ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൽക്കരിയ കർബിലാണ്. ഇവിടെ ഹെപ്പാർ സൾഫിന്റെ ഫിയർ ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആണ്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഫിയർ ആണ് ഹെപ്പാർ സൾഫില്.
കൽക്കരിയേക്കാളും. Frightful visions of fire and dead person. Violent fright. Violent irritability. ആ ഫിയർ വരുമ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആവും, ഇറിറ്റബിൾ ആവും. Violent passionate. Fretfulness. They are very ferocious, want to kill those who offend him. Wants to set things on fire. ഒരു മാസം മുന്നേ ചേർത്തലയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലെ വഴക്ക് കാരണം വൈഫിനെ, വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വൈഫിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ഉടനെ അവരെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വലിച്ചിറക്കിയിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുക. അപ്പൊ അയാളുടെ മനസ്സിലെ പക, അയാളുടെ മനസ്സിലെ ദേഷ്യം കാരണം സെറ്റിംഗ് ഫയർ. അപ്പോൾ there are people like this in the society. നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഞാനും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടോ. പക്ഷെ ആ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഹൈപ്പർസെൽഫ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. വയലന്റ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആണ്, വയലന്റ് പാഷനേറ്റ്, ഫ്രെഡ്ഫുൾനെസ്. ദേ ആർ വെരി ഫെറോഷ്യസ്, വാണ്ട്സ് ടു കിൽ ദോസ് ഹു ഒഫെൻഡ് ഹിം. അയാളെ എതിർക്കുന്നവരെയൊക്കെ അയാൾക്ക് ഹെപ്പാർസെൽഫ് ഒരു സിഫിലിറ്റിക് റെമഡിയാണ്. അപ്പൊ സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിന്റെ തല എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് അവരുടെ ലോജിക്സ് എല്ലാം മാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അവർക്ക് ഒരു ലോജിക്സും ഇല്ല, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇമോഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. വൈഫ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ആരും നോക്കും? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഒന്നും അയാളുടെ മനസ്സിലില്ല. ഇന്റലക്ച്വൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സേ ഇല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി സിഫിലിറ്റിക് മെന്റാലിറ്റിയാണ്, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മെന്റാലിറ്റിയാണ്. സോ ഹെപ്പാർസെൽഫ്. Violent irritability, violent passionate, fretfulness. They are very ferocious, want to kill those who offend them. Wants to set things on fire. Nothing pleases him. Cross and violent. അടുത്തത് കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ. കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ, fear of losing his security, fear of poverty, fear of breaking a relationship on which he is dependent. Floor very resistant ആണ്. അപ്പൊ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിന്റെ മെയിൻ ഡെല്യൂഷൻ, മെയിൻ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോവോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ്. They try to secure their position by keeping good bank balance. അതായത് അവരുടെ ഇപ്പോ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിന്റെ വിയോഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരൊറ്റയ്ക്കായി പോവോ, ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ബാങ്ക് ബാലൻസ് എപ്പോഴും നല്ലപോലെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ മണി മേക്കറിന്റെ അഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണറിന്റെ അഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇവര് ജീവിക്കും എന്ന് കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെല്യൂഷൻ, ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡ്രീംസ് എപ്പോഴും ഡെത്ത് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. വെൻ ഓൾ എഫേർട്സ് ടു സെക്യൂർ ഹിംസെൽഫ് ഫെയിൽസ്, വിൽ ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ്, ഇൻഡോലന്റ്. ഫിയർ ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ വിച്ച് ഹി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്. അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. For that, they secure their position by keeping good bank balance, take care of their property and their health. അവരുടെ ഹെൽത്തിന് അവർ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴും അവർ വളരെ നല്ലപോലെ നോക്കും. അവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ പൈസ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിയർ ആണ് അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ പാർട്ട്ണറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും? സോ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഞാൻ ഇൻസെക്യൂർ ആവോ, എനിക്കാരും ഇല്ലാണ്ടാവോ? They are very hardworking, firm and strong. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും they are trying to cope up with that situation. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവര് ഫേം ആകും, സ്ട്രോങ് ആവും, അത് മറികടക്കും അവര്. പക്ഷെ അതുണ്ടായാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കണം. അവരുടെ ആ സെക്യൂരിറ്റി അവർ ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡെല്യൂഷനാണ് കൽക്കരിയ ഫ്ലോറിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൽക്കരിയ അയോഡ്. ചിയർഫുൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പീപ്പിൾ ആണ്. Will not go for any clashes. Kalkariya ayad. Dependence and need for security. അവർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും. അവർ ഒത്തിരി പേര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി. അയഡത്തിന്റെ കോമൺ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഹി മേ ബി ടെറിബിളി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, ബിട്രേഡ്, ഹേർട്ട് ഓർ ഈവൻ സ്റ്റാർവ്ഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹൂം ഹി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ക്ലാഷസിന് പോവാത്തത്? ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഞാൻ ക്ലാഷിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാവോ,
അവരെന്നെ സ്റ്റാർവ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബിട്രേ ചെയ്യോ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവോ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ് കൽക്കരിയ അയഡിലുള്ളത്. കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിന് പ്രത്യേക ചിന്താഗതി എങ്ങനെയായിരുന്നു? കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിൽ ആ പേഴ്സന്റെ വിയോഗത്തില് ഹിസ് ആബ്സെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? അതേസമയം കൽക്കരിയ അയോഡ് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പിണങ്ങിയാൽ, അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ക്ലാഷസ് ഒഴിവാക്കും. ഹി ഫീൽസ് ഹി നീഡ് ടു ബി വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ ബിട്രയൽ. സോ കൽക്കരിയ അയോഡില് ശ്രീ രാജൻ ശങ്കരൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ പേഴ്സണ് സാധിച്ചിരുന്നു. ആ പേഴ്സണ് ഏകദേശം ഒരു 10-20 റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 20 വുമൻസിനോട്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരെയും വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു കോറൽസ് ഒരു ക്ലാഷസും ഇല്ലാണ്ട്, ഈവൻ ദോ ഈച്ച് വുമൻ നോസ് അബൌട്ട് ദ അതർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ക്ലാഷസ് ഇല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൽക്കരിയ അയോഡ്. ബിക്കോസ് ദേ ഫിയർ അവരെ ഇട്ടിട്ട് പോവോ, ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലൂസ് ദം. ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് കൽക്കരിയ അയോഡിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൽക്കരിയ ആർസ്. സോ കൽക്കരിയ കമ്പണന്റ്, കൽക്കരിയയുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും ആർസിന്റെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സും. ദിസ് പേഴ്സൺ ഫീൽസ് ഇൻസെക്യൂർ ആസ് വെൽ ആസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ. ബാക്കിയുള്ളവരെയും വിശ്വാസമില്ല, എന്നാൽ സ്വയവും വിശ്വാസമില്ല. Constant feeling is I need people but I cannot trust them as they may rob me. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിരുന്നു, ക്യാൻസർ ആണ്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. 2 മക്കളെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി. അവർ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോയി. അവരുടെ ഒരാണും ഒരു പെൺമകളുമാണുള്ളത്. മകളുടെ ഹസ്ബൻഡും മാരി ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളായപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിയർ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ തലത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, മകള് വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, ഒരു പെൺമകൾ ആ കുട്ടിക്കും ഉണ്ട്, അവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവള് ആ മകൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ, കാരണം പ്രായം ചെറുപ്പമായത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി അവരെ മാരി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മകള് പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ല അമ്മ, എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം വേണ്ട. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ മിസ്ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ഓൺ ദാറ്റ് ഡോട്ടർ. വിശ്വസിക്കില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഫിയർ ആണ്. ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഫോണിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്, ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യോ. അപ്പൊ മകളാണ്, മകള് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിന്റെ ലക്ഷണവും കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മിസ്ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ. ആ ഒരു മിസ്ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ മനസ്സിൽ തീവ്രമായിട്ടുണ്ട് ആ ഫിയർ. സോ ഹൈലി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂർ പീപ്പിൾ, വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് കോഷ്യസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും, കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും. Patak says complaints of fat woman around climacteric when the least emotion causes palpitation. So Calcarea arts, palpitation when exertion. Climacteric conditions le palpitation when exertion എന്നുള്ള റൂട്ടിക്ക് കൽക്കരിയാസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാൽപിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇമോഷണൽ പാൽപിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൽക്കരിയാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, ഈ ഡെല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ സോ ദേ ആർ വെരി മിസ്ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ. അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അതാണ്. അവർക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നാൽ ബാക്കി ചുറ്റിനുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. ബിക്കോസ് അവരും ഇവരെ പറ്റിച്ചാലോ, ഇവരെ കബളിപ്പിച്ചാലോ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിയർ ആണ് കൽക്കരിയ അയഡത്തിൽ, കൽക്കരിയ ആർസിൽ. മിസ്ട്രസ്റ്റ് കമ്പണന്റ് ആണ് ആർസിന്റെ കൽക്കരിയ ആർസിൽ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടറെ. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മനോജ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാലോ, അല്ല ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ടു സ്റ്റാർട്ട് എ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും പോലെ വളരെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇത് മാറാനായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ഡോക്ടർ വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അച്ഛന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മെഡിസിൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും പിന്നെ അതിനകത്ത് വെച്ച് വളരെ ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിസിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിജയകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആങ്സൈറ്റി, ഫിയർ, ഒരുപാട് കാര്യം കൽക്കരി ആഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയാ ലീസ്റ്റ് മെന്റൽ എക്സേർഷൻ കോസസ് വയലന്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ ഇത്ര അറിയാവൂ. അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആ ഒരു ഏജും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിന് കുറെ കൂടെ നല്ലൊരു മാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാമായണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ല, നാരീജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശേഷിച്ചും ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാവും ഭയമെന്ന് അറിഞ്ഞിടോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആങ്സൈറ്റി കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ് 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത്തരം കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ്. വളരെ നല്ല അവതരണം വരുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഡോക്ടർ. ഇനി ഇതുപോലെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് വരണം. താങ്ക് യു സർ. ഇനി മനോജ് ഡോക്ടറെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കൽക്കരി ആർട്സിലെ പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെയും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മാറുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത് മാറുമോ ഡോക്ടറെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൽക്കരി ആർട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൽക്കരിയ ആണ് പേഷ്യന്റ് എങ്കിൽ ആർട്സിന്റെ കമ്പണന്റ് മിസ്ട്രസ്ഫുൾ നമ്മൾ ഫീൽ. അങ്ങനെ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ, ഓ ഇത് മാറുമോ, എന്തൊക്കെ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് ഞാൻ. അവര് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡോക്ടേഴ്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് പൊതുവെ. അതെ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കെന്റിൽ തുടങ്ങി വിതോൽക്കാസിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ രാജൻ ശങ്കറിലൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ധാരണ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത അതല്ല. കാരണം ഹനിമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇദ്ദേഹം ഒരു വാർട്ടിന് മരുന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എന്ന് അറിയാൻ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡന്റിന് എന്താണെന്ന് പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹനിമാൻ ഇല്ലായിരുന്ന ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേശ തുറന്ന് റഫർ നോക്കിയാൽ പൊളോസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മെന്റൽ സിംറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശരിക്കും കെന്റിന്റെ ഹനിമാനിൽ നിന്നാണ് കെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബാക്കിയുള്ളവർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അഡീഷൻസ് ആണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രത്യേകത. ഡോക്ടർ അഡീഷനും അതിനകത്തുള്ള ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത് വിത്തുൽക്കോസും രാജൻ ശങ്കരനും നമ്മുടെ സുബ്രത ബാനർജി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബുക്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ. നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ഡോക്ടർ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും റിച്ചായ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സയൻസിൽ ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ ഇല്ല. വ്യക്തമായതാണ്. ഇപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. യോഗമാണ്, ഗുണമേറി പലയമട്ടായി സുബക്കം പറ്റും ഔഷധം എന്നാണ് അഷ്ടാംഗം. ഗുണമേറി പലയമട്ടായി സുബക്കം പറ്റും ഔഷധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔഷധത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരലാണ്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആണ്, സിംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഏക ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതിക്കുള്ളൂ. സനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? സനേഷ് ഡോക്ടറെ ഇല്ല, സനേഷ് ഡോക്ടർ ഞാനും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. 1300-ാം ദിവസത്തെ പരിപാടി വരികയാണ്. അപ്പോ ശനിയാഴ്ച വരും. അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ടേ, അതിന് എഞ്ചിനായിട്ട് ഡബിൾ എഞ്ചിൻ വേഗം തീർന്നു പോയി അല്ലേ സർ? ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. 1.5 മണിക്കൂർ നമുക്കുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഒരു കേസ് പറയാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ കേസസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കൽക്കരി ആർട്സില് അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം, അമ്മയുടെ കേസ് ഞാൻ വിവരിച്ചിരുന്നു. അവര് CA ബ്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി ആണ് ഞാൻ വിവരിച്ചത് അമ്മയുടെ കേസിലൂടെ. പിന്നെ ഹെപ്പാർ സൾഫ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കും. ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഫയർ അതൊക്കെ ഒരു വളരെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ഇൻസാനിറ്റി ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാര് തീ വെക്കുകയും തീ കൊളുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന്. പക്ഷെ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ഹെപ്പാർ സൾഫ് ചേർത്തലയിൽ നടന്ന സംഭവം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അയാള് തിരുവനന്തപുരത്ത്
അതെ പെട്രോൾ അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ ആ ആങ്കറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി പോയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ആ ഒരു സിഫിലിറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സിഫിലിറ്റിക് മയാസത്തിന്റെ ടൈമിൽ അവര് ഒട്ടും ലോജിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള തലത്തില് അവർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെറ്റ് ഫയർ, വൈഫിന്റെ മേത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് അവർക്കും തീ കൊളുത്തി, സ്വയമേം തീ കൊളുത്തി. അയാള് ഒട്ടുമേ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ മനസ്സിന്റെ തല അങ്ങനെ ആവുകയാണ്. ആ റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി, പക വന്നിട്ട്. ഹെപ്പാർ സെൽഫിലെ പ്രത്യേകയുള്ള മെന്റാലിറ്റിയാണത്. അതെ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്, ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ, ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഡോക്ടറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിള് കത്തിക്കുകയാണ്. പുള്ളിക്ക് ഷിസോഫ്രേനിയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് തോന്നിയത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയണം. അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോ വീട്ടിന് മുറ്റത്ത് ഒരു തീ കണ്ടു. തീയും പുകയും കണ്ട് നോക്കിയപ്പോ പുതിയ വണ്ടി കാർ ഷെഡിൽ നിന്ന് കത്തുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഹെപ്പാർ സെൽഫിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഡോക്ടർ അല്ലേ കൂടുതലും ഈ ഒരു തീ കത്തിക്കാനുള്ള. അതെ സർ, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഹെപ്പാർ സെൽഫിൽ വരാം. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡെല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ വരികയാണ് ആ പേഴ്സണില്. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഹലൂസിനേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ റേജും ഹേറ്റ്രെഡ്നെസ്സും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ്, ലോജിക്കൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടെ. റേജ് കാരണം അവര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി, നേരം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ആ ടൈമില് അവര് അത് മാഡ്നെസ്സിലോ ഇൻസെയിനോ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഇന്റൻസ് ഹെയ്റ്റ്, ഇന്റൻസ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി, അയാളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള വാസന. ക്രിമിനൽ വാസന ഇൻസെയിൻ ആവണമെന്നില്ല ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, പക്ഷെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരിലും ഉണ്ട്. ഹെപ്പാർ സെൽഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്ന, ഫാരിൻഡൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഇതുണ്ടല്ല, കോട്ട് ലിവർ പോലുള്ള ഓയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വന്ന പ്രോബ്ലത്തിന് ആന്റിഡോട്ടിക് ആയിട്ട് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫാരിൻഡണിലെ ക്ലിനിക്കൽ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ. ഈ ഹെപ്പാർ സെൽഫ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് കാൽക്കേരിയയുടെ ഉള്ളില് ഫ്ലവർ ഇട്ട് ചൂടാക്കിയാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ, ആ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് സൾഫർ, ഒരു കൽക്കരിയ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് സൾഫർ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഹെപ്പാർ സെൽഫ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായിരിക്കും ഈ തീയുടെ വന്നേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. സിംബലൈസേഷൻ. ആണ്. നമ്മുടെ ഹരിഹരൻ സാർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഹരിഹരൻ സാർ എക്സ്പേർട്ട് ആണല്ലോ. അതുപോലെ ചന്ദ്രമേൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാറേ, ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്. അതെ സാർ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഹരിഹരൻ സാർ? അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഹരിഹരൻ സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഈ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറില് നമ്മൾ കാണുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സർ, ഹാർഡ് ട്യൂമേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ CA ബ്രസ്റ്റിലൊക്കെ സ്റ്റോണി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിൽ ഫിയർ ഓഫ് പോവർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് 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 മോശമാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചില അമ്മമാര്. വീട്ടിൽ ആരോടും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂമർ പറയത്തില്ല. അപ്പൊ അവര് എന്നാൽ സർജറിക്ക് പോകത്തുമില്ല. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അത് ഭയങ്കര മോശമാകുമ്പോൾ അവർ താനെ മാനേജ് ചെയ്യും. ആദ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്യും, പിന്നെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോവും. അവർ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേഴ്സ് ഫോമിലാകുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും അവര് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീട്ടുകാരോട് പറയും. അപ്പൊ സ്റ്റോണി ഹാർഡ്നെസ്, കൽക്കരിയ ഫ്ലൂർ, അതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്നാൽ അവർക്ക് സർജറിക്ക് പോകാനും താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് ടു റിക്കവറി ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല എന്തിനാ ഇത്രയും വെച്ച് താമസിപ്പിച്ചത്, ഇത്രയും മോശമാക്കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് മുളയിലേ അത് നുള്ളി കളയാമായിരുന്നു, ഇത്രയും മോശമാക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ കൽക്കരിയ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് മറന്നു പോവാതെ നമുക്ക് നോക്കണം. ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡെല്യൂഷനും ഉണ്ടാകും, ആക്ച്വലും ഉണ്ടാകും അല്ലേ? രാജൻ ശങ്കരൻ പറയുന്ന ഈ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തോട്ട് പ്രോസസ്സും ഉണ്ടാവുമല്ലോ.
ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, പാർട്ട്ണറിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും അവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ആസ് എ ഹോൾ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെഡിസിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഡെല്യൂഷൻസ്, ഓരോ ആ ഫിയറിനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഡെല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിന് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ അവര് എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ അവർക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി സെറ്റിൽ ആവണം. ആ ഒരു ഹോം, എനിക്കൊരു വീടില്ല, ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് വീട് വേണം, സ്വന്തമായ ഒരു വീട് വേണം. എന്നാൽ വീടില്ലെങ്കിലും ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫിയർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നാൽ പുറത്തു പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പുറത്തു പോയി അവർ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെറ്റിൽ ആവും. പക്ഷെ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല, അവർ തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് രാജൻ ശങ്കരൻ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചത്. അപ്പൊ ദേ വിൽ കം ബാക്ക്, എന്നിട്ട് അവരൊരു വീടൊക്കെ വെച്ച്, നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് അവിടെ സെക്യൂർ ആവാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫിയർ, അവരുടെ ഡെല്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ പോകുന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റിൽ ആവുന്നത്. അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അതിന് ഏത് മെഡിസിൻ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? അത് വേറെ ഡിസ്കഷൻ വരും സാർ. നമ്മള് ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ, എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള തോന്നല് ഉള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആർണിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കാലിബ്രോമേറ്റ് ഏതാണല്ലോ, അതോ ഇമാജിനറി എന്ന് പറയുമല്ലോ, കാലിബ്രോമേറ്റ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ സർ, കാലിബ്രോമിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയില് പല ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡെല്യൂഷൻസിനെയാണ് കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാലി പൊതുവെ ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിരിക്കും, ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കാലിയുടെ പല ഗ്രൂപ്പും. ഭയങ്കര ഹൗസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും, വീട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. സ്വന്തം കുട്ടികളെ വളർത്താനും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും കാലി ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കുട്ടികള് മോശപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികള് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാതെ വേറെ വഴിവിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന ഡെസ്പറേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ അസുഖം വരുന്ന, ഓണറുണ്ട് മാനസിക എന്താ പറയുക അഭിമാനക്ഷതം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ കാലി ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്മപ്രിയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബാംബൂസിയെ പറ്റി, പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അവര് വളരെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് എല്ലാ വീട്ടുകാരും. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ രമാദേവിയുടെ അമ്പ ഡോക്ടർ പറയണം ഞാനിപ്പോ ആ സ്റ്റേജാണ്, എല്ലാം മതിയാക്കിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ കൽക്കരിയയുടെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ശ്വാസം മുട്ടലില്ല, ചെസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലങ് സൈൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ട് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ, ശ്വാസം മുട്ടലിനെ ശരിക്കും മിമിക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ കാണിക്കും. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ അവര് സ്പാസം, ഇങ്ങനെ കോച്ച് പിടിക്കുന്ന തലത്തിലോട്ടൊക്കെ പോവാം. അപ്പൊ അവര് അവിടെ ചെന്ന് നെബുലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറും, പക്ഷെ ലങ് സൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് ടിപ്പിക്കൽ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫിയർ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ്, ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്നി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ മെഡിസിനോടും ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിനോടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. മോസ്കസ് ഭയങ്കര നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. മോസ്കസ് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അവരൊരു എന്താ പറയാ തളർച്ച, ഇപ്പൊ ജെൽസ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. അവര് കൈയും കാലം തളർന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, കിടന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നലിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ജെൽസ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. മോസ്കസ് അൺകോൺഷ്യസ് ആവും ചില ആൾക്കാർ, ഡിസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ട് കുട്ടി ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ മോസ്കസ് ഭയങ്കര നല്ലപോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതങ്ങനെ വീഴില്ല, അത്രയും നല്ലപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് മോസ്കസ്. വണ്ണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ കുറിച്ച് കെന്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു വാചകമുണ്ട്. Those who came to adult age without ever learning what obedience means. Those who have come to the adult age without ever learning what obedience is. എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ശരിയാണോ? അയ്യോ അതറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല. സ്റ്റുവർട്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓസിഫൈഡ് ബ്രെയിൻ സർക്കസ് എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറൊക്കെ അപ്പൊ പറയുന്ന വാക്കതാണ് ടു ദർ ഓസിഫൈഡ് ബ്രെയിൻ സർക്കസ് എന്ന അഭിപ്രായം. അപ്പം എന്റെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ അതാ അവസ്ഥയാണ്, ഒരുപാട് മറവിയുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും പഴയ ഓർമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഡിസ്കഷനിൽ ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത തോന്നുമല്ലോ ഇത്തരം കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇന്ന് Yes, എൻ്റെ അടുത്തൊരു അമ്മ വന്നു. തൈറോയിഡ് സിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഇത്ര വലിയ ടെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ 32 വയസ്സുള്ള മകന് ബാംഗ്ലൂർ ജോലി ചെയ്യുക, വീട് പണിയാതെ കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഉള്ള വീട് അത്ര സേഫ് അല്ല, വിള്ളലൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പയ്യന് കാൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ? കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ. വീട് ശരിയാക്കാതെയും പുതിയ വീട് വെക്കാതെയും കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ കൽക്കരിയ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് വെച്ച് സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾക്കൊരു സ്വന്തമായ ഒരു വീടുണ്ട്, അത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ മാഡം. അപ്പോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണോ അയാളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത, അതോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വീടുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മൾ കൽക്കരിയ സിലിക്കേറ്റയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നാലേ എനിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരിയ സൾഫി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാലേ. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണോട് ചോദിച്ചു തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തോന്നല് പെണ്ണ് കിട്ടുകയില്ല വീടില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള തോന്നല്. അതെ അതെ, അതപ്പോ അയാളുടെ ആ വാല്യൂ ആണല്ലോ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തണം. അപ്പൊ വീട് വെച്ചാലേ ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിലിക്കേറ്റ ആവാം. പിന്നെ സിലീഷ്യയുടെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ആർക്കും ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തലം മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഡിസ്കഷൻസ്? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓരോ മെഡിസിൻ, ആ കൽക്കരിയ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെഡിസിനും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം കൽക്കരിയ ആഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. കേസ് പറഞ്ഞോട്ടെ? തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം, പറഞ്ഞോളൂ. അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിൽ എന്റെ അടുത്തൊരു ലേഡിയെ വിട്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയതാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ബന്ധു ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഹസ്ബൻഡിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. പോയ വഴി ആക്സിഡന്റിൽ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇവർക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളിൽ കയറിയാൽ ഞാൻ താഴെ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന്. അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഞാൻ അർജന്റീനയിലേക്ക് ഓറമേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടെങ്ങും ഒരു കുറവുമില്ല. അപ്പോഴേക്കും മോൻ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അമ്മ കൂടെ അലറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോകാനും മടിയാണ്. മോനാണ് ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നതൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എനിക്കിങ്ങനെ കൂടെ അലറണം. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ അലറാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്താ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിന്റെ ഇടത് വശത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഓറ ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്. അത് ഓൺലി വൺ റെമഡിയാണ് പറയുന്നത്, കൽക്കരിയ ആഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ആരെയും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല. കാരണം ഈ സോൾ ഓഫ് മെഡിസിനില് നമ്മുടെ സോൾ ഓഫ് റെമഡീസില് രാജൻ ശങ്കരന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻ ആഴ്സനിക്കം there is a feeling I need people but I cannot trust them. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഈ ആഴ്സിന്റെ ആ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. അവർക്ക് കൂടെ ആള് വേണം, പക്ഷെ ആഴ്സ് ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. they may rob me, അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സിംറ്റം. the patient cannot trust anyone. In calcium there is a need for security and support. So we seen in calcarea as a person who feels insecure as well as mistrustful. അതുപോലെ ഈ പേഷ്യന്റിന് ലീസ്റ്റ് എക്സർഷൻ ബ്രിങ്സ് പാൽപിറ്റേഷൻ. ഇതെല്ലാം കണ്ടു ഞാൻ കാൽക്കറി ആഴ്സ് 10 കൊടുത്തതോടുകൂടി ആ പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതെ മാഡം, മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡോക്ടറുടെ ക്ഷമയും അറിവുമാണ്.
ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഇല്ലാത്ത ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം വെച്ചാല് ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ വളരെ അവിശ്വസനീയമാവണ്ണ എക്സ്പേർട്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്ക് അലോപ്പതിയിൽ കിട്ടൂല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഏകാഗ്രത, ക്ഷമ, ഈ ചന്ദ്രമ ഡോക്ടർ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്തുമാത്രം അനാലിസിസ് ആണ് ഡോക്ടർ നടന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ളവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. IFPH ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്. അറിയാമോ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുന്നു? അത് ശരിയാ ഡോക്ടറെ. ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അത്രയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച കറക്റ്റ് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറുടെ വിജയം. നമ്മുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറുണ്ട്, ശ്രീനാഥ് ഡോക്ടറുണ്ട്, അനിതാസ്വാമി ഡോക്ടറുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ, രമാദേവി അമ്പ ഡോക്ടർ, ഇവരാരാ മോശം? ആരും മോശമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോരുത്തർ ഇൻഹിബിഷൻ. ഡോക്ടർ ആനി ജോൺ നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നല്ലോ. ആനി ജോൺ ഡോക്ടർ ആനി സംസാരിക്കാമോ? ഡോക്ടർ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നെന്ന്. അതെ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നായിരിക്കും. എന്നാലും ഡോക്ടർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് സംസാരിക്കേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ മനോജ് ഡോക്ടറെ? അതെ, എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. അത് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു മോഡിൽ ഇരുന്ന കുഴപ്പം വെച്ചാൽ ഈ അപശ്രുതികൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ വന്നില്ലേ? എനിക്കൊന്ന് എന്തോ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കൽക്കരിയ സൾഫില് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി. നമ്മള് സൈലീഷ്യയിലാണ് അത്രയും ജലസും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ കൽക്കരിയ സൾഫാണ് ശരിക്കും സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മിക്കവാറും ബിസിനസ് ഫാമിലിയിലൊക്കെ അത് വേണ്ടി വരും. അതെ, മുകേഷ് ആൻഡ് അനിൽ അംബാനി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത പോലെ അതുപോലെ ഒരു രസകരമായ സിംറ്റം കൽക്കേറിയ സൾഫിനുള്ളത് ഈ കൊറൈസ അമുലേഷൻ ബൈ ബാത്തിങ് എന്നൊരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. കൽക്കേറിയ സൾഫിനുള്ള മെഡിസിൻ ആണ്. സാധാരണ തിരിച്ചാണല്ലോ കൽക്കരിയ സൾഫ് ഹോട്ട് റെമഡിയാണ്. സാധാരണ കൽക്കരിയ ചില്ലിയാണ്. കൽക്കരിയ സൾഫ് ഹോട്ട് ആണെന്നാണ് ഹനുമാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാൽക്കരിയ സൾഫ് സിസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പൊതുവെ. അതെ മാഡം, യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കൽക്കരിയ സൾഫിന്റെ പ്രത്യേകത. സിസ്റ്റ് ആയാലും അൾസർ ആയാലും ഒക്കെ യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ്, തിക്ക് പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ്, ഭയങ്കര ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോട്ടിക് മയാസത്തിൽ വരുന്ന റെമഡിയാണ് കൽക്കരിയ സൾഫ്. ഈ യെല്ലോയിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഡേർട്ടി യെല്ലോ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്പ് യെല്ലോ വീണ്ടും വരും എന്നുള്ളതാണ്. നേട്രം പോസ്, നേട്രം സൾഫ്, പിന്നെ അല്ലേ ഏതാ മെഡിസിൻ? നേട്രം പോസ് ആണ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആണെന്നോ അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഈ യെല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വീണ്ടും ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ അങ്ങനെ വരും. അതെ, ഈ യെല്ലോ പൊതുവെ സൈക്കോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് എല്ലാത്തിനും യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ഇപ്പൊ നാട്രം സൾഫും സൈക്കോട്ടിക് ആണ്, കൽക്കരിയ സൾഫും സൈക്കോട്ടിക് ആണ്. പൾസ് സൈക്കോട്ടിക്, അപ്പൊ പൾസിനും യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനറലൈസേഷൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് ഈ രീതി ഇല്ലായിരുന്നു. 10-30 വർഷം മുമ്പ് മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ, എനിക്കൊന്ന് ഫാരിൻഡൻ തുടങ്ങി വെച്ചു, പക്ഷെ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അതെ ആ രീതിയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ മിനറൽസിന്റെയും അറ്റോമിക് ടേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പാരിസണും ഒക്കെ വളരെ നല്ല. അതെ, ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ സേട്ട് സാറിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ. എനിക്കറിയാം. ഞാനെല്ലാം കേട്ടാസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ അറിവ് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ കേട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ അർഹതയില്ല. എന്നാലും കേട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ വീണ്ടും വന്ന് നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.
തീർച്ചയായിട്ടും സർ. ഞാനും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതെ മാഡം. താങ്ക് യു സർ. കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പഠിച്ചില്ലെന്ന് അറിയുന്നത്. മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ നന്ദി പറയാനായിട്ട്. സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഇല്ലേ? ആളുണ്ട്, പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ആനി ജോൺ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ആനി ജോൺ ഡോക്ടർ നേരത്തെ നന്ദി പറയാനായിട്ട്. ആനി ജോൺ ഡോക്ടർ നന്ദി പറയാം. ഞാൻ പറയാം. ധനേഷ് ഡോക്ടർ എത്തി. തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്ക എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ന്യാസത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനായി കാൽക്കേരിയ കാർബിനെ മോഡലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനിയും ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ കാതുനോക്കുന്നു. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു സെഷനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രസന്റേഷനുകൾ നടത്താനും ഒത്തിരി രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകുവാനും ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് IFBHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും എല്ലാവർക്കും പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറെ? ഇങ്ങനെ IFPHൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ധനേഷ് ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മെയിൻ പ്രചോദനം. അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നും. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന IFPHനും പ്രത്യേകിച്ച് മനോജ് സാറിനും മറിയമ്മ ഡോക്ടർക്കും ധനേഷ് ഡോക്ടർക്കും ഒക്കെ എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. 8 മെഡിസിനാണ് കാൽക്കേരിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറക്കാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ള രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരണം. അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിന് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രചോദനമായിട്ട് മനോജ് ഡോക്ടറെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ചന്ദ്രമതി ഡോക്ടറും ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ അതങ്ങനെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. സൂമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയട്ടെ. ഇന്നത്തെ 1295 വെബിനാർ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.